En van wakker na naman we zijn hier terug met een gloednieuwe aflevering van de Lucky D Show. Deze aflevering is een heel speciale, want zoals jullie het weten speelt Canada tegen Argentinië in de Copa America. En dat willen we natuurlijk op een serieuze manier doen. Dus ik ga naar Engels overschakelen, zodat onze gast alles kan verstaan. Want op dit moment kijkt hij in de backstage en hij verstaat niets. Hij lacht wel, maar hij verstaat echt niks. Dus dat is het. We gaan praten over Copa America. Maar we gaan ook een recap doen van toen we voor het laatst tegen Canada hebben gespeeld. Hoe het toen is gegaan op de World Cup. Hoe het toen is gegaan op de Gold Cup. Die zij wel hebben gespeeld en wij niet. Er gaan harde vragen gesteld worden. Dat kunnen jullie zeker verwachten. En we gaan een super, super leuke uitzending tegemoet. Goedenavond. We zijn hier terug met de Lucky D Show en het is een heel aparte show, want morgen speelt Canada tegen Argentinië. En mensen, we hebben ons best gedaan. We've gotten a guest and somebody truly special. We spoke to him before the World Cup and he's back again to share his coverage on the Canadian men's national team. Without further ado, Kieran, welcome back to the Lucky D Show. Thank you so much. It's great to be back. Can you believe it? I still don't speak Dutch. No. Years later, and I haven't learned any other languages. Well, we haven't given you a reason to learn Dutch, so I think that's the main thing. So your greetings as well in Surinamese. I think it's easier to learn Surinamese than it is to learn Dutch, by the way. So we'll spend some time on that as well. We'll send you some daily words or weekly words through WhatsApp or something. What music is that? That's like a banger. What is that? The theme. What music? The theme song? Oh, that's just a Facebook theme song that we had to be sure that it was copyright free. So we just made sure. It's cut off an audio library. That's pretty good. Yeah, that's we went 3-4 hours through the audio library from Facebook just to get copyright free music, and we succeeded. We have made a new intro and outro like a year ago, but it was never put in post production. So that's why we just keep rolling with the old one. I think it even says that we're live on Thursday now. It works pretty good. So for those that don't know you, could you at least give us a little introduction into Kieran Gorski and who you are and what you do with the Canadian men's team? I can try. My identity's sort of been shattered. Once I hosted an aspiring web show called Blood, Guts, and Thunder on an online platform called 12 Ounce Sports, but that's gone a little more difficult because my producer is actually like in the industry and he gets like paying gigs. Like he's got a real job. He's really cool. Oh, Not so much. I'm still stuck in university. And he's very busy and he doesn't always have time to do the show. And so we haven't done the show in a while. What I'm doing now, I have graduated to what is basically Canada's soccer outlet. They own the rights to basically most Canadian soccer stuff that aren't the major tournaments themselves. So they don't have the rights to the World Cup or Copa America, but for like friendlies, for the Gold Cup, for most Canadian national team matches, men's and women's, they own the rights. And I'm doing an internship there this summer, so that's really exciting. I'm kind of meeting some of the most dedicated people in the industry, the people who are like really grinding it out. And yeah, it's been a pleasure. And I mostly write articles there. That's what I've done. Nice. Do you get invites to training camps? And have you spoken with any of the players of the Canadians men's team? Definitely not. I'm not there yet. I'm not famous. Sometimes they'll send me like a video that hasn't been released yet on Twitter, and they'll let me take quotes from it. Those are mostly articles you see there. Nice. No, That's a big win. I have not gone to travel any camps yet. I'm looking forward to the day that happens. Okay. So it's the same over here.
I While we got a lot of started good the show, opinions. My opinions are so good. Everyone should listen to my opinions. They're the awesome. best opinions. Awesome. Well, it's the same here. The reason why I'm doing this interview alone is because Jeff and Dion have gotten so much paid gigs out of this show that unfortunately I'm the only one that's not monetizing the show as much. So no, just kidding, just Dion's kidding. doing some crazy stuff, right? I see he's doing like UFC stuff. Yeah, he became a semi-professional fighter. Jeff became the sports guy for one of our local radio stations. So he moved Wow. back from Belgium to Suriname. He's also a program manager for another television station. Dion became the press guy for our national team for 2 years, and then he got head of productions at the local television. So he doesn't have time to combine that anymore. What are you So guys yeah, doing? you're stuck with me for this interview, but that's fine because I'm totally committed to get the most out of it, Yeah. and we're gonna convince Walter that this is actually a 50% Yeah, chance that's instead of. not 1%. Okay, I was pessimistic before. It's not 1%, Walter. It's like 15. I'd say 15%. Okay, Okay, I'm saying even the odds makers have us at like 15%. Okay. okay. You can make some. What are the odds if you would spend $10 on a bet right now? How much would you make if you put Canada $10 on won. Canada? Well, I'd have to do the math. I don't like doing math, so I couldn't tell you. But I, Okay, I actually still don't exactly understand how odds works. I just punch them into this calculator that gives you them in percentages, so that I okay, can hold like on. be smarter than people on Discord. Yeah. Okay, Canada, Argentina. Let's see what the bet makers say in Suriname, because I'm really curious. Uh, Not sponsored, I hope. no, 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 no. I'm I'm not just gonna kidding. mention any names, sponsor name. We're not that far yet with our monetization, but actually we should. We definitely should. Okay, so last time we spoke was before the World Cup, and Yes. you went to the World Cup. We didn't. We flamed out before getting to the final round because we Who didn't did have that? much I don't remember. we didn't have much time against Alfonso Davies and Jonathan David, and they had the game of their life, we felt, against us. I still rewatch the highlights to that sometimes, and I wonder what would have happened if Geraldo Becker if the ball was like an inch behind the goal line. Like that might have been a completely different game. Yeah, so we love to think that as well, but reality is that ever since we've been realizing that we're not that far yet. um, you went to the World Cup Yeah, and we you did. played in the group of death. How was the experience? How was it? How was it already known that that was the group of death when you saw the matches that you had to play and which group you were in? I don't think we admitted it to ourselves at the time. Going into the World Cup, we had just come off like a friendly win against Japan, and there's always kind of this enduring sense of pessimism in some parts of the fan base that would go in and find some, like, oh, Kevin De Bruyne just scored a screamer from 50 yards. He's going to nuke us. Um, but I think after the Japan friendly, there was, at least in the more casual fans, there was definitely an excitement, and John Herdman definitely spoke his mouth off a few times. He said, I just was looking at a headline today. He said, we have a real chance to win the World Cup with this team, and of course that's what you Okay, would say. that's yeah, But that's I'd say overall overconfidence that we had during the qualification to the Gold Cup. So yeah, we we can't were blame you for that optimistic. one. We were Yeah. optimistic going in, and should I talk about like the games themselves, or looking for a segue Well, into we that? can quickly look. So I think one of the biggest surprises was, first of all, you had Croatia in the group, which came off a really strong World Cup, and also this World Cup they were insanely strong. And just about the fact that the number one and two in this group got to the stages they got into this World Cup, kind of gave you an idea how strong they were. So Yeah, you were really unlucky in that regard. And yeah, then Belgium was considered one of the favorites. So the Morocco games were really a surprise to almost all of us. We had uh, Croatia and Belgium and Canada as the dark horse.
right? We Right. didn't have Morocco going through as the number one in the group for sure. I don't Never think seems like the dark anybody. horse is who anyone thinks it's going to Yeah, be. yeah. So we thought Canada was the dark horse, that you would maybe steal the second place from Croatia or Belgium, but we never envisioned that Morocco was like completely going to destroy the group and and send Belgium packing, right? So I think that was the biggest surprise to us. Yeah. And what do you recall was your favorite or least favorite moment from the World Cup? My favorite, it's not close. It's when Stefan Eustáquio, the midfielder, he's been my favorite player on the national team for a long time. He like megged Kevin De Bruyne, and then like put a cross right into the box that Jonathan David really should have headed in, and he didn't. That was like amazing, and I got maybe that's my greatest achievement. I got this interviewer to ask him about that. And like talk to him about it for like 10 minutes, and he got a bit annoyed. So that was pretty amazing. But no, it is apparently it's like the wallpaper on his screen. So I mean, it's that was just an incredible moment, and it's when like our midfield looked like it was really clicking. It was my least favorite moment. It's probably I'm gonna say when Croatia went 2-1 up on us. Because it kind of felt like there was no way back from there once we were down against Croatia. Like there was for like a solid half hour when we were leading in Croatia, it felt like we just outplayed Belgium. Like we beat them in expected goals, and we probably could have. We only didn't get points because Alphonso Davies missed a penalty. That's the worst moment. I don't know why I didn't say that. Okay. The worst moment was Alphonso Davies missed, but yeah, it felt like we outplayed Belgium and we were 1 goal up against the World Cup runners up. That feeling's hard to describe. As soon as Croatia were ahead of us 2-1, it kind of felt like there was no way back in. Okay. Yeah, I found that one back, and you were ahead one. You had like a really early goal to go up, and then it came tumbling down. So that felt for us like Costa Rica at the Gold Cup. Yeah, we were up 1-0 against Costa Rica, and then they scored us twice in like 5 minutes or something, and we just completely fumbled that. It's a terrible and we never, feeling. Yeah, that was a particularly like rocky tournament for Alphonso Davies because he. I can't believe I answered otherwise. That was the worst moment of the tournament when he missed the penalty against Belgium because whatever reason, basically we didn't even have a plan who was going to be our penalty taker. Alphonso just kind of took it. It's hard to just didn't have much of a plan there. Yeah. Okay. So fast forward, we had the Gold Cup, and I think this is an interesting plot. So some people are just as pessimistic as the people back in Canada, and some people are actually quite optimistic. So I'll give you this. Hold on. Are quite optimistic. Canada will beat Argentina. Messi's getting old, can't even carry Inter Miami. So a question that one of the viewers has is, how many players are playing in the Canadian League for the for the Canada men's team, and how many players are actually playing abroad? Is there like percentage wise, where do we fit? Depends what you mean by Canadian League. In the national team, there's 0 players in the Canadian Premier League. Because much like Wales, that's sort of like our second division. The MLS is basically our MLS is like a large part of our squad, like half of our squad, or something like that. Okay. And I don't want to throw MLS under the bus because it's been a very big part of our tournament, but we can get to that. Well, Messi plays in MLS, so you can't throw it under the bus. You can no longer badmouth it. People will try. But no, some of our most exciting players, I'd say on the national team right now are in MLS. Like Moise Bombito, Jacob Schaffelberg. These are all MLS players, and most of everyone else came out of MLS, so I'm not going to throw it under the bus. Okay, true. And so basically, we're excited about tomorrow because and I think that's the biggest lesson that I hope your team has watched enough Copa America teams to see like how to put pressure on Argentina and Messi.
to completely run him off the field for 90 minutes straight. I think that's the best strategy. Make him feel that he's not present in defense. I think that's the best strategy. And then we got to the Gold Cup, Yes. right? And you don't really want to talk about the Gold Cup because you're No. feeling, What Gold Cup? There was no we Gold didn't Cup. do it. Huh? There was no Gold Cup. I don't know what you're talking about. Yeah, I think you feel pretty sad about the Gold Cup. Yeah. But you did beat Cuba, Oh so boy. Yeah. I No, think that's true. True. yeah. That's a Um, special distinction. Yeah. and then you played the quarterfinals against US in a death match. Yeah. How much do you remember of that match? I've tried to block most of the Gold Cup out. Okay, for one, I'm gonna make like a giant excuse. Yeah. We can't take our best players to the Gold Cup because, Okay. or at least the previous one, because it was right beside Nations League. Okay. So we had it was basically an all MLS team, and of the US game in particular, that actually might have been our best game because I remember we couldn't beat Guadalupe at home, which kind of stunned some people who were kind of just getting into the national team after the World Cup. We kind of just got bear hugged by Guatemala. We couldn't do anything against them. And we kind of limped to the finish against Cuba. Against the United States, I think the thing we all remember is the pleasant thing that happened when Jacob Schaufelberg, again, he's kind of the hero of the national team now. He stole the ball off one of their fullbacks and he ran all the way from the midfield to their net and scored his goal. That was pretty terrific. But no, overall, we were leading that game 2-1, and then we just completely blew it. This is a pretty silly own goal, I think, off of. I think the last time I was on the show, I mentioned how Scott Kendi debuted against you. It went off of him and into our net. So have you practiced on penalties since then? I mean, our new coach, Jesse Marsch, insists that we have. Some of the penalties we saw last game, I'm not sure we really have. But, I mean, apparently we have. Well, you won. Have you seen the bottle of Jordan Pickford? I should bring that. Let me see. Yeah, let me see if I can quickly bring that one up because that was a really, really interesting thing. Hold on, while we're talking, I'll bring that up. Actually, I've been pretty good at ignoring the Euro as well. There's CONCACAF teams going on, in Copa America. But yeah, you can bring it up. Let's laugh at him. Yeah, no, it's a pretty interesting thing. I'm gonna quickly bring Jordan Pickford's baton up because he has baton for the penalties. And while I'm bringing that up, that first game against Guadeloupe, which you call Guadeloupe, so we were supposed to be playing against you. Wait, how do you say it? Is it not Guadalupe? It's Guadeloupe in English, but it's Guadeloupe in in Dutch / French. Nice. Right. I was worried. And so the story behind that is that we had to play Puerto Rico, and the winner of that match played Guadeloupe, and of course Guadeloupe now qualified. And we considered at the time that we were on Guadeloupe's level. Yeah. Okay. Right, and way above Puerto Rico. Wait a second. You didn't let me ask a question. You're just trying to sidestep the question itself and get to the ask the question. Just when I look at Surinam's team on paper, when I look at what Schwalbe Becker has done over the last few years, how on earth does that team not get a result against the likes of Puerto Rico and Cuba? How is that even possible? Okay, first of all, there's a little bit of underestimation. There's a little bit too much pride and unearned pride, for us in general, for Surinamese people and the Surinamese team. Secondly, until we make it, the referees won't be in our favor. Anything the referees do, it won't be in our favor.
That's something that we have to understand. So once we're like a favorite, that changes, right? But as long as you haven't proven anything, you don't get the benefit of a doubt. So a lot of whistles will go against us. Um, Thirdly, the referee for the Puerto Rico match was American, which is a travesty in itself. Yeah. Like, we should never have a US referee in a match against Puerto Rico. No. It shouldn't be done. Another thing, all the big matches, we're not playing at home. Cuba, the field that we were playing on, trust me, I don't know if you saw the last game against Anguilla. Anguilla put us, like, the Dutch media said the field that we played on against Anguilla, it would be hard for a cow to grass there. Yeah. Just to give you an indication on what we're dealing with. So I respect so that. that's we have to take that Just into account. interject. We lost to Honduras in Nations League in one game because we were playing on like a jungle pitch. Like it was just a bog. It was just a swamp. Yeah, it wasn't is. So soccer. It's like water polo. Yeah. yeah. So that's basically how they're getting us. That's first of all. And we have to understand that most of our professional players play in Europe with like awesome pitches and like high quality and everything. And what the weather plays a role as well. Yeah. And then but the final thing that was really important, because I feel like on paper, the team that we had available against Puerto Rico was one of the strongest teams we were able to field ever. Yeah. But that was on paper. And this is a good note as well. What happened on the field itself? No. Like the timing, like first of all, Cuba didn't let us play on their best pitch. Hmm. They put us somewhere like in the middle of nowhere that we also had to travel there. And the time, like they're always messing with the times when we have to play. It's really weird. Also, Geraldo Becker and Richano Hubs were not available for the match against Cuba. They were both Okay. injured. Fair So enough. that also played to an account. So we're playing out a really weird time, terrible weather, terrible pitch, referees that have no intention of giving us any favors, and we didn't have two of our strongest players. So it wasn't a full team. So that was Cuba. If you played Cuba at home, Anguilla at home, different story. Puerto Rico was playing for their life. We weren't playing for our life. So that was the biggest difference. They were throwing bodies. They were like and that's something which you might have known because now CONCACAF has to play in CONMEBOL, has to play the Copa. Yeah. You see how players fall on the pitch. Yeah. Like if you have a good referee, the referee just says get up, right? So they don't pull out cards for anything. But they often in CONCACAF put the referees that aren't there yet to actually whistle like a CONMEBOL play. So they can't really truly distinguish when it's a foul and when it's not a foul. The key is you got to be even more obnoxious like us. You got to be like Richie Larea and just kind of slide over the field at the slightest bit of contact and be one man up for 2 out of 3 games in the group stage. It's wonderful. They were destroying Diego Biseswar, literally destroying his ankles. Yeah. Right? And they were just falling. And then the final thing that I have to say, I do agree with this statement. These are all excuses. Like, you have to be prepared for this. Like, in CONCACAF, this is what's going to happen. You're going to have terrible referees that are going to overturn decisions. Like the game against Anguilla. The guy with the long hair, he literally kicked the shit out of one of our attackers. Like in the penalty box. He just kicked the living hell out of him. There was like no whistle. And everybody was like, wait, there was 0 ball contact. That was like a full-blown kick. And there wasn't even a whistle. It was just like completely ignored. So you have to understand that that's going to be how it is. I guess on the other hand, though, do you think anyone's happy with refereeing like literally anywhere in the world? Because I know in the Euros, did you see about the German referee who literally took a bribe
20 years ago. No, Like like it's there's I don't know. No there's one's no ever. solution. Yeah, I've at some point. I don't know if I think we were kind of hoping we could take a bit of CONCACAF into CONMEBOL, and Yeah. maybe that's So even worked a little bit. so the question now becomes, let me see who the referee is for tomorrow and what kind of history he has. Oh, does it say somewhere who the referee is gonna be for For Canada, tomorrow? I think it's a Chilean referee. I forget his name. Oh, that's good. That's There he actually won't good. be. Yeah, That we that's eliminated them, or yeah. eliminated them, or anything. No, so he's St. Lucian. That's Oh, actually is what he? Devin says. Uh, Oh, so we're if you talking get about the any, people one. yeah, if you get any errors. So now we've gone for second. Are there other takes you want to ask before we move on to the Copa America about the Suriname How national team? nervous were you when you were losing to Saint Vincent for like 8 minutes? Oh, no, not at all. No. No, not at all. I think that was the first time where we were like, okay, yeah, well, we're better than them, so we'll figure it out. Then one more thing. I saw Yeah. someone just in the comments mention that finally said that if we had local players, we'd be doing better. Has that sentiment increased at all with Suriname not making it into the Gold Cup, or do you think it's silly still? No. So here's the thing, and I think you felt the same thing when you got into the World Cup. You started realizing, like, okay, we kind of rule CONCACAF because Canada is clearly one of the three best teams in CONCACAF. I don't think there's a discussion anymore. Like it's earlier. This is kind of the worst generation for Mexico. Yeah. So if somebody falls out of the top three, it's even more likely to be Mexico than Canada at the moment. Also, you're the only CONCACAF team still left in the Copa America. So that also accounts for something. So I think right now you can say that you rule CONCACAF as to the US, Canada, Mexico, and then everything falls below that, right? So that's where you stand For now. for now. And then you start realizing, like, oh, wow, but like in the rest of the world, we don't mean anything at the moment, right? No. So, To be fair, I think yeah, aside from very brief bursts of optimism where a bunch of people who don't follow the national team get dragged into the audience for yeah, the World Cup, um, it okay. Besides, we'd have a lot of fights with Americans because we don't like Americans. But beyond that, I think we're like a relatively grounded fan base. Like we're constantly waiting for something terrible to happen. Um, there's a there's a match we lost 8-1 to Honduras, and I think it's more than that was. It's approaching 10 years ago now, and yeah, still, anytime something pleasant happens, people will say, "I remember this," and everything could still turn backwards. yeah. I think overall, we're still. I think we do a decent job. The close knit fan base that we have when we're not in major tournaments, we do a good job being like pretty grounded. I think we're the best. Okay. Yeah, so the sentiment is really prevalent in Jamaica, especially now with one of the key players saying, like, "Hey, I don't want to play for this team anymore." Yeah. For us, not so much. I think even the local players that are playing in our national team are saying, like, "Hey, this is another level. We're playing on another level. We're learning things." So the sentiment is much less. We do feel like there is like a tension for different people, but um, somebody even saying that on paper we have better players than Canada. I wouldn't say it on paper. On paper, Canada is still some some millions ahead, especially when it comes to value of the team. I think that's by far. But the comment also is about locals versus bad football on a bad football pitch that locals Mm. are more likely to understand. So the only thing I still want to say about this, because we're gonna bring Dion and Jeff into the show. The only thing I will say about that is that it's a different kind of game that we're playing when we play with professionals. Mm. When we play with the local semi-professionals or amateurs, um, and we don't like the word amateurs anymore because basically we're going to a semi-professional to a professional league at the moment. But the fighting spirit is different. Like, um, and it's also when you don't have certain skills yet, and we're not talking just on the ball skills.
but just skills in general that are relevant for professional players, you have to compensate it with energy. Right. And we're still trying to find our identity on the pitch in that regard. When do we have to live off of the energy? When do we have to be slow things down and look? And that's the problem as well that we get because we have a lot of European players. We tend to play a European style of football in the CONCACAF, which is not adored by locals. So there's this tension in between, even though we're seeing, especially in the Euros, that that style of play guarantees you that you end higher in the tournament. Would you say like the negative sentiment has increased though since like pre the Canada game? Oh no, oh no, no, You'd not say at like things all. are more positive? Yeah, we've passed that. I'm Yeah. like, not everybody accepts it yet. Still, there's a group that's overconfident and a group that has that sentiment, but we're much closer to believing the World Cup is a possibility. And we now have had some players, like there's still a group of people that's like, we need better players, we need better players, these players are not good enough. But the overall sentiment is like, hey, we're now getting players that really want to play for us. It's not like we're begging people to play for us, but Yeah. the people that have chosen, and a lot of young players have chosen to play for us as well, like early 20s, mid 20s, which I Yeah, I think, noticed that. There's yeah. many more younger players than people thought possible. So I think it's even beyond the World Cup. We have players now that will be national team players for the next 10 years. So if we can do that, it's gonna be more and more prevalent. What But chance without do you think? further ado, we're Wait, gonna bring in Dion, okay. and we're also going Well, to hello. Hello again. Jeff. Hello See, again. Jeff's internet is allowing him to join in as well. Can you hear Good us, to Jeff? see you all again. Kieran, my man. It's been a while. It's my grand return. I'm more. I've been on broadcast more in Suriname than in Canada. I see you got your priorities straight, so that's good to hear. Good to hear. Yeah. Hi, Jeff. How you been? How you been? I'm pretty good. If you haven't heard, I'm like Hi, I'm, Kieran. yeah. I'm doing an internship at he's pretty one big soccer now. firm. Yeah, that's our. So Yeah, I'm just massive. I'm so famous. so look at all the productions that he has created. Yeah. I just don't read any of the quote ones though. Those aren't really very good. But read the rest of them. Those are pretty good. Oh, so you're at one. Awesome. Yeah, awesome. one soccer. Awesome. That's a cute little soccer outlet. Yeah, you're No, producing great. you're producing more articles than we are producing shows at the moment. So that's pretty damn impressive. This is this is just during this summer. So hopefully I'm putting together like a portfolio for something in the future. That's the hope. But I promise, even in 20 years when I'm so very famous, I'll be so famous. I'll still come on the show. Don't worry. Awesome. I see you're Nice. still giving me the same vibes. Love it. I don't know if the guys went if Jeanluc went into the nitty gritty and in depth about the team already. So I'm We just gonna spoke shoot. about Suriname more than Canada, and I like it. That Okay, way. awesome. So then let's get into Canada. Semifinals in the Copa America. How has that been received? Is it already? Yeah, how has it been received? It's pretty incredible. On one hand, it feels like everything we do, we kind of have to weigh our success against like American perceptions, and that hasn't changed. We basically stole one of their best coaches in Jesse Marsch to be our national team coach, and the U.S. is in like a very funny state where they kind of want him, but they also have to pretend to hate him. So they kind of belittle all our accomplishments, and then we are very insecure about that. And of course, we can't be happy on our own in a vacuum. We can't be happy with how far we've come. We can only fight with Americans. But no, really, and
I think like casual soccer fans who haven't seen us since the World Cup and are seeing what we're doing during this tournament, I have to think they're enjoying it because I think we're playing, at least definitely against Venezuela. We played, I think we played very attractive football, and overall, even though there's still this hilarious insecurity that I share, I think overall we're over the moon that we've gotten where we are. I think so Then too. let's talk about Jesse Marsch. Of course, he was also flirting with the U.S. Men's national team. That went the way it went. They got Greg Berhalter, and yeah, what's the general feeling about Jesse Marsch? I think the British perspective is he's not really it. The American perspective is just as you mentioned. I think we want him, but we also need to hate him. What's the Canadian perspective about Jesse Marsch? I mean, right now we want to make him a citizen. No, he's pretty beloved right now in the fan base. I think towards the end of our previous coaches, John Herdman's tenure, I was very high on him the last time I was on the show. But I think towards the end of the tenure, the perception definitely shifted towards him being perhaps a little naive in big matches, and I think that was a little unfair at times. But at other times, I think it was pretty accurate. Like starting a playing a double pivot against one of the deadliest midfield trios in the world in Croatia, with like our 40-year-old captain. I think that was a bit naive. And I mean, it's clear he was going through some stuff towards the end of his tenure, so it makes sense. You were asking about. Sorry, what was the question about Jesse Marsch specifically? Yeah, How how is is he perceived? how is he received? Oh, yeah, how is he perceived and back home Yeah, I think in right now Canada? everyone right now really appreciates the kind of football he's playing. I think there was a bit of nervousness in kind of the lack of offensive generation in the first few games, because on paper our strikers should be some of the best players on our team. We've got Jonathan David, who's still one of the best strikers in Liga. You've got Kyle Aaron, who's kind of goes between whipping boy and our favorite player. But on paper, these should be some of our best players. And I think the lack of offensive generation, even against the friendlies we were getting against the likes of Holland and France, and against Argentina, I think that we weren't really generating chances was a bit scary. How But painful was that friendly against the Netherlands to watch? I think it, much in the same way you didn't seem too fussed about being down to St. Vincent temporarily. We kind of accepted that was Jesse Marsch's first game and that we still had a lot to learn. I don't think we read too much into that. And once we drew France, it was completely out the window. Of course. Yes. Yeah. And I think against Venezuela, I think that was probably the kind of attractive football Jesse Marsch is constantly saying he wants us to play. He seems a lot more pragmatic than Herdman ever was, to his credit. He'll give like exact numbers on how he thinks, like what percent we are close to his ideal system. He'll say like, well, this game was 60%, this game was 40%. We didn't really have it this game. This looked like what we wanted to play. This was more close to 90%. And I appreciate that about him. I think he's precise, and I think he has a very specific high pressing way we want to play, even against very talented teams. I'm not sure if how he'll change that against Argentina, but I suppose we can talk about that. Okay, I do want to ask one more question. What's one of the questions, Dion, from the because he is of course a U.S. citizen. He even played a couple of caps for the U.S. men's team. Yeah. And then this question came in. Did I really see Jesse Marsch singing the Canadian national anthem? He absolutely did. Credit to, okay,
to be clear, a long time ago he coached the Montreal Impact. That was the first club team he coached. So he had time to learn a bit of French and learn the national anthem then, which is credit to him because I have not learned French. And yeah, I presume that's how he did it. But That's if I were more away than from 10 the years country, ago, I think. if I were out of the Isn't country for that 50 years, I would not know the national anthem. No. isn't that some kind of, I don't know if courtesy is the correct word, but isn't that politeness? There was the same discussion going around about, I think it was Roberto Martinez. He was also singing the national anthem of Portugal, and the some of the pundits said that's just what you do, if you're the national coach of a certain country, you Wait, are just people learn the saying that's a national bad anthem. thing? No, it's No, they actually say a it's a good good thing. thing. I just say you need to do that. So Yeah, I why think on earth it'll be a wouldn't little you? bit difficult. I'm trying to think of a coach who will have a lot of problems with a particular national anthem. I mean, if you get to some weird countries who hire foreign man, like I don't know, do people learn like Azerbaijani or whatever? I don't know. Yeah, I can't find one on the top of my head. Like I'll find one for Who's you. the national? who's the coach of India? Did he learn like Hindi? I don't know. You know that when I think it was World Cup '98, the Chinese team was coached by a Serbian coach, a Yugoslavian coach, was it back then? I think he'll have some difficulty singing the national anthem, but Can all the credit to him. Suriname Credit to him. players sing the Suriname anthem? Most of them, not all of them. I think it is changed by now, but I know in the previous time when I was still the press officer for the national anthem, I was testing some of the players out who weren't fully able to sing the national anthem. But I think it's Mm, changing a lot now. So So, they're the getting there. first two people that come to mind um, are Guus Hiddink and Dick Advocaat. Do you think they were able to sing the Russian national anthem? me? I have no idea. And Guus Hiddink, Because, Korea. No, I yeah, don't. you think Yeah. Guus Hiddink was Okay. able to It's sing? the Korean national anthem. Yeah, and the I don't know, Russian? but he is he's immortalized over there, so I don't think it really matters for them by now. I do have a question regarding tactics about Jesse Marsch. I don't know Yeah. if you watched the Euros and if you watched Austria, Oh, phew. and it's about the same. Ralf Rangnick is also a pretty big Red Bull guy, and there's a lot of talk about the high press that they put, etc., etc., the way that they attack, the way that they defend. Is there a Red Bull spice in the national team of Canada? I would say so from his time at Salzburg. Yeah, I feel like it seems like those are probably his most pleasant times as manager because he was managing a team that kind of just dominated the league. So you'd understand why he kind of brings that up a lot. Yeah, I'd say so. He puts a big emphasis on the high press, and perhaps that's why he's continued to deploy two strikers that people don't necessarily want to see together on a national team. I think a lot of people would prefer to just have the Jonathan David by himself, or even Daniel Lachey joining him. But I think Jesse, he wants to make midfielders uncomfortable as soon as they try to exit their third. He wants to put pressure on the opposing team immediately, and yeah, I think it's definitely very Salzburg-esque. That was for. Maybe I'm reading too much into it, but of course, when you're with Salzburg, you can kind of do that without critique, right? Because the teams you're facing are generally inferior. If we do that against Argentina, it's not exactly analogous, is it? It's a very different kind of threat.
Frankly, he hasn't been with our team long enough for me to know what he's going to do in like a semifinal game against a team of this caliber. If we're going to be a bit more conservative, or if we're going to keep pressuring the way we like to. I'm very curious to see. And how is the experience, the experience of that type of football? I know the people in Salzburg, the people in Leipzig, they loved it. It's not Jurgen Klopp-ish. It's different manners of pressing, but generally the fans do enjoy that rock and roll-ish type of football. How is the fan experience? And I know you're not really, you're also a fan, but how is the general experience as a Canadian in watching that particular type of football? In some sense, I think it's been lower. It's been lower event in the first few matches than we expect. So it hasn't quite hit like the thrilliest possible of the thrills. Against Peru and Chile, we were up 1-man, and frankly, we played it pretty slowly. Like I don't know if that was necessarily the game plan or if it was just 40 degrees and we couldn't do much at all. But we seem timid in those games. So I can't pretend those were the most exciting games of the tournament. If we can continue to play the way we have against Venezuela, even though that game went to penalties, I think it frankly didn't deserve to. I think if we can continue to play in such an attractive fashion, there's a good chance we're going to get like more casual viewers, people who wouldn't necessarily be waving Canadian flags on their cars. And that's the case so often in this country, you know. There's more people with European flags on their cars, even Argentinian flags on their cars right now that are cheering for foreign national teams. And it's kind of tragic. But I think with that kind of football, it's just I guess it's very pleasing for someone who might just have it on in the corner of a bar. You know, their eyes might avert to our game instead of the game at the Euros. I guess that's the hope. I agree. Canada will knock out Argentina. And I have one more tactical question to ask. Yeah. Alphonso Davies as a left back. What is your opinion, and what's the opinion back home? Is this talked about a lot? There are 3 questions. I know. I'm sorry. Yeah. Don't take an example. I know you've learned it otherwise, but please try and answer them. It's difficult. So again, I'll make the distinction between like the average Canadian who isn't following the tournament, and then like the Canadian soccer fan who has very strong opinions. So I can't really talk about the average Canadian. So I'll talk about the soccer fan, but don't assume this is like what the average Canadian is thinking. This is still pretty weird to be like me. I thought it was pretty stupid, to be honest, to put him at left back. That was my opinion. I think when you have a player as talented as him, the obvious thing to do is just get him the ball as much as possible. And because of that, because he's a left back for club, he might lose the ball a lot for country. And people will get very frustrated and declare that this is hero ball and he's trying to do everything himself and this is the worst thing I've ever seen. And I hate it, and we should teach him a lesson and put him in the defense. I feel like that was largely the fan feeling going into the game, but into the tournament. But I wanted to keep trying him up front because I've always felt like, frustrating though he can be, he's still our most dangerous attacking threat. And putting him at the back of the action, like there's nothing. No, I thought there's no one we really have to replace him up front. He's going to have to bomb forward anyway when we're losing. That's what I thought. Jesse Marsch is, I think he's made a pretty good argument against what I thought, because we've sort of had effective wingers
come up from club situations. You wouldn't expect them to compete in this tournament, but they've competed anyway. I'm sure you've seen all the Jacob Schaffelberg clips from Nashville now. Yeah, go ahead. So that's the question that I was going to ask. If you're bringing Alphonso Davies up as a left winger, where do you put Schaffelberg? No, that's the point. I think if you start Jacob Schaffelberg, it's a pretty good argument that Alphonso Davies is a left back for national team. Basically, what I wrote in that article, that's one of the articles I wrote, was that kind of it's kind of about the fear that our best Alphonso Davies is kind of a luxury player. And that's the idea that on a team like Bayern Munich, where they have 70% possession of the ball anyway, they'll do crazy things in order to penetrate the back line. They'll put the fastest player in the world at left back because, oh no, the fastest player in the world is coming at us from Bayern's third. We're screwed. What are we going to do? That's just the kind of thing you do when you're a team as big as Bayern. And Alphonso Davies, potentially the fastest player in the world, might be the best person you can put there. For Canada, on paper, my thought was that doesn't work the same way because who are we going to put in front of him? Jacob Schaffelberg, who has 2 goal contributions in 18 games in MLS. Liam Miller, who's always been inconsistent, who had a pretty terrible Gold Cup, frankly. I always thought it was Tajon Buchanan, who is at an equally big club, but who's been pretty frustrating over the last 1.5 years. Like, to me, it just seemed like foolish taking our most talented player and getting him away from the action. But what we've seen in this tournament, we've had our wingers overperform. We've had Jacob Schaffelberg be the best version of himself. And he has had his moments in MLS. He scored 2 goals against Inter Miami. But like if you look at his total goal contributions in MLS, he has like 4 goals in 42 games. So it's kind of incredible he's performing the way he is in this tournament. But when you can get that performance unexpectedly out of a winger, and you can have the fastest player in the world come back to meet the opposing player who might be like Di Maria or Messi, that's undeniably a pretty massive benefit, right? So, sorry, this earphone's like screaming in my ear. I think this tournament's been a pretty good argument that maybe we do have the personnel to put Davies in his best theoretical position. Again, that could probably change if Jacob Schaffelberg reverts to a decent MLS winger, and I have to watch any more of Liam Miller, then maybe I'll change my mind again. But right now, having Alphonso Davies and Alistair Johnston as like dual fullbacks, I can see it working, and it's working right now. Can you go? Go ahead. Okay, I have another question about the Canadian national team, or concerning the Canadian national team. Yeah. The last time we've talked, that's a while ago. Jeanluc, help me. What was the last time we talked to Kieran? Before the World Cup. About Before the World 2 Cup. years ago, right? Yeah. Before the World Cup. So it's, yes, more than 2 years ago. By the way, when people I look was my name wondering- up, that's like the first thing that pops up. It's very funny. Oh, nice. Yeah. Yeah. We've contributed Yes. to your career. That's So that's much. why you're coming back when I was you're won- when you're a famous media personality So in famous. Canada. Awesome. Yeah. Yes, I was wondering. We've talked about the national crowd behind the Canadian team. Yeah. Before they were qualified for the World Cup after, I think, 30 years or more. I was wondering, after that period, you went to the World Cup, and now you are for the first time at the Copa America, doing quite well. You're in the semifinals for the first time. You're participating in this tournament. How has the crowd
the national crowd behind the Canadian team has grown through the past years? Has it increased, and how has soccer in totally, nationally has increased in Canada? I was wondering. I think it's definitely increased. I see a lot more people just wearing national team jerseys on the streets now. I think that maybe that's just because I've been in Toronto for longer now, where people are more likely to be soccer fans, but football fans. But yeah, I think the average person is definitely more into the national team. In terms, I guess, for like a more tangible number for spectators in these tournaments, they've been above 1 million, which is, that I guess That's pretty that's really good. good for soccer. I don't know how much longer I can draw it out, but yeah, I think it's undoubtedly getting bigger, and How maybe big is I the was a bit movement pessimistic towards? 2 years ago to think that soccer was going to keep being relegated to like a smaller audience. I'm really wondering how many Canadians are traveling to the US for the Copa America to watch those games live in the stadium. No, that's still depressingly small. We're still outnumbered in every single game of the United States. I'm this probably still comes back to a thing about Canadian identity, but it's very hard to grasp. It can be very tenuous. It's not. I don't think it's as. I mean I'm really proud to be Canadian, but I think a lot of people don't necessarily have those feelings, and a lot of people are still, if they do watch soccer, Canada isn't their favorite team. So no, we do have like the Voyageurs. Those are our dedicated fans who travel from match to match. But no, in any match not in Canada, basically we're going to be outnumbered. I don't think that's going to change in Florida. Even in Florida, we had a game in Florida. Which game was that? I don't remember which one that was, but we have like a decent population of expats in Florida, but I don't think those people are very patriotic. They left Canada to live in a nice warm place. So I is think that different for the Olympics? Do they travel more for the Olympics than for the men's team? I wouldn't. Maybe Or I is think it just not in the culture too? I think for hockey we'll get like maybe that's where our truly hardcore fans congregate. I think, like, I remember in Sochi 2018, it seemed like there were a lot of Canadian away fans, but I think that's about it. I think for soccer, that identity just isn't felt so much in the country and the average person. I don't like that it's that way. I think we should do a better job of kind of helping people to feel truly Canadian. But on the other hand, that's kind of a part of our culture. We sort of have a cultural mosaic where you don't necessarily feel tied to any one identity. You can kind of feel what your parents feel, if that makes sense. Yeah. Will if this team managed to get to the finals of Copa America, what will that mean for Canada, and or will they reach national hero status, or is it still, okay, yes, they reached the final, whatever. Might build a statue of Jacob Schaffelberg, but how is it going to be? I gotta think. I think if we make the Besides one, hockey, yeah, is there any team sport success in Canadian history? I'm trying to do the numbers in my head. we've But gone better at basketball recently. We made Yeah. the third place match at the FIBA World Cup, I think, Yeah. or whatever. Canada basketball is doing quite well, actually. Yeah, but yeah, then again, we have a those pretty also are not pretty our best. strong. Yeah, Technically, of course, the United States didn't bring their best players, so it's hard to get too excited. you guys had a pretty good Doesn't matter. women's squad. Doesn't matter. It must have felt football. great to beat the No, US. it was still pretty cool. Definitely. Yeah.
No, of course, our women's soccer in the rankings does much better than our men's team because we got into women's soccer much sooner. And of course, we had maybe one of the best women's players ever in Christine St. Clair, so that helps a lot. If we make the finals, sorry, should I answer the question about the finals or the question about whether we're coming up in any other sports? I think Please, the finals. any other sports Please, might the be a finals. bit boring. I think, frankly, I think our immigrant populations are improving a lot of sports we haven't traditionally been good at, like basketball and soccer. Yeah, that's the answer to that. And then in terms of, I wonder if the semifinals against Messi will get more spectators than if we play like Uruguay or Colombia in the finals. I actually wonder. The Messi match might get more spectators. I'm sorry, Jeff. I'm not sure I can give you a perfect answer to that. But once I get like a tangible number in the millions, I'll let you know. Okay. I sure hope. I think it must be getting better because I like I said, I see more people in Canadian soccer jerseys, but at the same time, it just feels deflating that it's not where it feels like it should be. I'm not sure it will in the next 10 years. We'll see. Is there any pride that you've managed to get to the semifinals of the Copa America? Does that in No, of itself course there already is. bring I don't want to make it sound like the Canadian soccer community is over the moon right now. Like, I remember in the World Cup and during this Copa America, the Canadian Soccer Forum, just every single page seems to be hot. Every single page seems to be like flooded with posts. On the Canadian Soccer Discord, there's just suddenly many more people kind of jumping on the bandwagon and making comments. On YouTube, I think the matches are getting upwards of 1 million views. I don't want to say there's not like a Canadian soccer community that jumps in for major tournaments. I guess I'm just trying to communicate that Canada feels different than any country in the world in some sense in the way we express our identity. But no, if we win Copa America, it's hard to imagine that people aren't gonna notice. I mean, how could they not? Right? I hope. Exactly. And another question about the Copa. For it's actually is your final exam before the World Cup because you don't have any big tournaments. You're gonna play friendlies. You guys aren't playing qualifiers, so it's the final exam. The Americans and the Mexicans are pretty damning about it because they failed their final exam. Is there some kind of urgency isn't the correct word, but you are passing your final exam. Are you guys keeping the World Cup, which will be played in Canada, in mind in this A little tournament? bit. Or keeping the World Cup in mind? No, I think very much right now. Maybe I just listened to too many player interviews, but they seem very fixated on one game at a time. Maybe that's a cliche, but it definitely seems to be the attitude. I've heard like shockingly little mention of the World Cup from Jesse Marsch and players because I think we're just so. I think for the players, it must be such a massive deal because I'm sure they growing up where we were ranked like 100 and something in the world. They were probably dreaming of playing for other countries. The idea of getting to this stage in the tournament in red and white, it must be just completely surreal for them. So I kind of understand why the World Cup's not on their mind right now. I had something else to say. I don't remember. It was pretty good though. Oh yeah, okay. I have a thing to say. Okay, but we're like the World Cup is like barely in Canada, okay, and somehow Yes. we're still spending like more than $1 billion on it. I don't even know how that happened. We're lucky. I'm just happy to be that they let us be like automatic. They let us be automatically in the tournament because apparently that was a struggle too. Apparently we
originally we were going to have to qualify to be in the tournament we're co-hosting. I think it's like, how many can I just check real quick how many matches are actually being played in Canada? Because it's the branding is like US, Canada, Mexico, but it's like I think you it's guys like have like 70 two matches in the stadiums. US and then like 3 You in guys have Canada. like 2 stadiums or something like that. Yeah, we just don't have the infrastructure really. That's one thing. And it's cold. Yeah, that doesn't help. But not in the summer. No, it's like I'm sweating right now because like 30 degrees. But Okay. yeah, in our biggest city, we have to expand our stadium to meet capacity. In Vancouver, the turf we have is artificial, which we have to replace by then because it gets everyone real mad. And then that's it, I think. Yeah, we just have Toronto and Vancouver. We had a lot of other candidates on the list, but I think potentially playing Mexico in Edmonton on potentially the worst pitch in CONCACAF might have ruled it out for World Cup qualification because there were still like football lines all over the field. So that might have that stadium has pretty ridiculous capacity for our standards. But no, we just don't have enough soccer-specific stadiums. It's kind of sad. Jeff, ask your question, and then I have 2 but questions listen, for Kieran But listen, regarding the but NFL listen. kind of infrastructure. Yes, I was wondering. It's 2 years to the World Cup? Will you be ready to To host it? receive all the to host all the guests and the teams who will come to your? How many games will be played in Canada? Very As you few. saw that information? Very few. It's like distressingly few. Let me check. Oh, Because in some kind of way you have to be ready because you are one of the hosting countries for the World Cup, and that's not a small organization. Yeah, so there's 104 games in the World Cup, and we are hosting 13, which I guess so. That's not nothing. But how much are going to Mexico, and how much? Okay, the I US think it's the basically- same. I think we get 13, Mexico gets 13, and the US gets the rest. And only group stage matches, or also No, I'm pretty sure all A group couple. stage matches. Knockout And, games. No, I think there will be. I there will don't be think we some- get any knockout game. Yeah, there will be some knockout games. I'm thinking it's gonna be, if it's group stage matches, it's gonna be probably at most 3 groups, so that might be 9 games. No, you're right. and then We get you do get some knockout. 2 knockout games in Vancouver, Yeah, which So- of course so- is misleading because it's I don't know if you've it's- seen Canada, but it's pretty big. It's pretty bloody big. It's like it's a really long flight, and then the tickets are going to be expensive. Yeah, fine. Okay, so Kieran, I have 2 questions because of the Edmonton thing you just mentioned. Yeah. You have been watching the Copa America, and 2 things have stood out Yes. in the US based stadiums. The first thing that has stood out is the field. And some of those NFL fields, they don't meet the proper requirements to play actual football. No, Right? probably not. How much of a complaint has that been for players from the Canadian team, or has it been like now From Canada, I don't think we can complain at all. We've played in much worse conditions. Seriously, you should watch the highlights for Edmonton. Like that does not look like a soccer pitch. The ball barely bounced. The conditions we've been in, like I said, in Honduras, where like the pitch was a swamp where you couldn't get the ball out of the water. I think for our standards, we don't really care. We've seen much worse. Okay. Then the second question. The one thing people are mad about, they have to shrink the pitch, right? I think it's something like 20 yards smaller than it usually is. And people are mostly complaining about that on our side because it's not good for the type of team we are. We're very pacey. We want to get behind enemy lines, and that we want to take advantage of our pace. So the smaller pitch
definitely hinders us a little, but not for Jacob Schaffelberg apparently. Okay, and then the second question before we go into the comments. It also seems that the infrastructures with camera has not been changed from the NFL infrastructure, camera infrastructure, to the football infrastructure. Oh, you mean the game where the camera was like all the Yeah, way up here? Yeah. yeah. I have no idea how that happened. But isn't that like, aren't those more like NFL camera angles? Yeah, that was Like ridiculous. more up top. I think the camera crew must have been like either amateurs or no. To be honest, I have no idea how that happens on a professional broadcast. Like that would never happen on like a university broadcast where I go to school. Like I have no idea how that happened. Okay. And then a question from the comments. How big is this sports news in Canada? Copa America? It's gonna be the same answer. It's like it crawls its way onto the front page of major outlets, but I still feel like it's not as big as it should be. Yeah, that's gonna be my answer every time. No, not Copa America. That Davies is going to Madrid. Oh, Madrid. I think it's about outside of like I could be wrong on this, but I think outside of already existing soccer nerds, I think him going to Bayern was a big enough deal in the first place. I've really the biggest thing I've seen are like Bayern fans calling him a traitor. So maybe we'll see like a flood of Madrid fans suddenly being Canadian national team fans, but it's not. It feels like the story's been in and out of happening for like months. We're not even sure what's going to happen. And two, I'm not sure how. I feel like Bayern was big enough in itself. Maybe I'm wrong. We'll see. And your personal opinion, is it would it be a good move for Davies? Yeah, I think I'd like him to get out of Bayern because Bayern has been very frustrating. For the last few years, they haven't always started him, which seems, which is hard for me to accept. I think purely for that, yeah. I don't necessarily, because Bayern could very well recover, right? Like they might like really big teams can be down bad for a few years, and then they can recover, and everyone forgot it happened. So you think Harry Kane is gonna win his first title? No, Next- it will be next funny. season. No, you're right. No, as long as he's there, he's got that. Yeah, the last time Bayern did not win the Bundesliga, they won 2 trebles and 10 years in a row or something like that. So I don't believe in supernatural stuff, but no, I do believe in that. He's cursed. Yeah, absolutely. Okay, Jeanluc, do you have any more questions? Yeah, I have a question. If Kieran is watching the Euros at all, or saying like, no, we're keeping to Copa America. I've been, like I said, I've been pretty good at avoiding the Euros because I just want to watch CONCACAF teams in Copa America because I think it's really funny. I kind of hate Costa Rica with a passion and how they play. I think it's a bad sign for football that like they can do what they did to Brazil. It's kind of like it's like bad for the future of the sport. But it's also really funny. I hope they do it again. So because how much I did you spent so much enjoy? time. I spent How more. much did you enjoy Spain versus Costa Rica at the World Cup? It was pretty funny. That was when they lost 7-0, right? Yeah, Yeah, it was 7-1 or pretty funny something, watching yeah. them get torn apart. Yeah. They're like my least favorite team in the region, but it's still funny. And then equally funny when they beat Japan. But no, I'll be honest. Like, I need like a personal connection
to really get into a game. And I feel that in CONCACAF. I feel like spiritually a part of this CONCACAF journey, even if they lose 5-0 to Colombia. I want to watch it. And I don't feel that same connection to European teams. So that's just me personally. I know that's like a wild take for most fans. No, I love this take, because we We all. done polls on it, and actually, about 70% of Surinamese people prefer Copa America above the Euros. Sure, We don't show it. I tend to We agree. don't show it, but in our heart, we do feel that. We were saying like it's just pure chaos, right? Yeah. Yeah, and of course, there's a reason why matches in Europe are played at 9 o'clock. The Copa is played on that time slot for us, give or take, more or less. So I think that does make a difference. And it's interesting that you say that, because we have a very football minded culture, and we think that only the best of the best play in Europe, ergo the best of the best gets more attention, so the Euros gets more attention. But the manner in which you explained it is actually also my take on it. I enjoy looking at people which I saw live, which I will meet again maybe in Yeah. the nearby future. So I'm invested in that. So Yeah. that makes a lot more sense to pay more attention. But on the other side of the coin, I consume a lot of European centric football news. Yeah. So it's conflicting, but I love the take on which the way you put it. And There are two more questions. I will. Yeah, good. I remember there was this one Twitter poll where someone asked if you could choose any 3 countries to from CONCACAF to participate in Copa America, and I thought the best thing I've ever said. I said it should be Suriname, Guyana, and French Guyana. Feel proud of that. Spur of the moment kind of thing. That's a nice one. I also think it's like a sentiment. It's part of how I got into soccer in a weird way. Like I've always just been fixated on Canadians, and through that's been a portal to watching the rest of CONCACAF. And yeah, that's just what I feel a connection to. Okay, then we have 2 more questions from the audience. First one, what's your favorite team in CONCACAF? And you can do this both from a national team and from a club team perspective. Besides us. Yeah. Yeah, aside from Canada and Canadian teams. I think I'll say I really like the spirit of Panama. Me too. They seem there's a way they approach games where they refuse to be Costa Rica. They refuse to be these football cynics that they refuse not to play football. They're gonna go into a game and put on an attractive display, even if they lose 5-0. And I really respect that from Thomas Christensen. And also they beat the US, and it was really funny. Okay. And last question from the viewers. Do you think Suriname will qualify for the World Cup? I mean, you should. Look at your team on paper, right? Do you think it's fair to say you've got an all Eredivisie 11? Yeah, we could 11? say that. We can say that right now. I think on paper, if you guys do what you're capable of with that 11, you're just capable of playing much better football than I think a Costa Rica. And I think you should. I really think you should. I hope you do, because I think it'll be really good for. I was having an argument earlier today with people who want to draw a circle around Canada and lump us in with the US now, in these ongoing calls to just increasingly integrate with CONMEBOL.
And I don't really like that sentiment, to be honest. I think I respect like regional play over just drawing an arbitrary circle around like certain talented countries. And I think like a Suriname team playing to the best of its abilities is the best argument for that. And you guys should make the World Cup. Please do. Yeah. No, awesome, man. Final thoughts about your team's chances against Argentina? We're good. Goal, 3rd minute, Jacob Schaffelberg screamer, 1-0 Canada. Goal, 10th minute, Kyle Laren off a corner kick. Everyone's going to stop hating him. 2-0 Canada. Goal, Moise Bombito off a corner in extra time in the second half. 3-0 Canada. Final score. You heard it here first. If that happens, oh my God, you'll be a I'm gonna legend. I'm gonna You'll be a cut clips legend. from this interview like crazy. Then Just blur my name out because I don't want people coming after me. Okay. No, but in all seriousness, I don't think Argentina has the speed to hurt you the way some other teams will hurt you if you put that high press. So I think you guys make some realistic chances, and you played against them already. If Messi plays the game he played the last match, you guys have all the chance in the world to upset the world champions. So I think exciting times for Canada. Yeah, I think people are bad with probability. I don't think it's anywhere near zero. I think there's a very specific game we have to play where Cornelius and Bombito, our center back duo, have to actively prevent Argentina from getting behind them, which they did a number of times in the first game. But people don't realize this, but we suddenly have one of the fastest center backs in the world in Bombito. And if we can stop them from getting behind our back line, if we can use our pace to its fullest extent, there's something there, and hopefully it's not close to zero. I'm trying to find the odds for Canada versus Argentina, but I can't find it. So we really want to thank you, Kieran. You've already made your prediction. We're gonna clip that part out and blur your name once you made the prediction correctly, and you have won 3-0 to like Argentina. I got to move to Suriname and get into your media. I have like a better entry point in Suriname than I do in Canada at this rate. And it all came from like one Instagram message. Yes, True. you have become our official Canadian reporter for the country of Suriname, and you should be very proud. I'm going to close your interview off with this message that next time we will take our revenge, but success tomorrow, and Canada will win tomorrow. Kieran, as always, it's been a pleasure, and we're going to make sure that it's not going to be another 10 years or 2 years before we bring you back to the Lucky D Show. Your final remarks before we let you go. No, I'm not good at this. Well, thanks so much. Thanks so much for you guys having me on. I always have a great time just being able to speak my mind here. I appreciate it so much. I have a great time. Awesome. Thank you so much, I Kieran. hope everyone in the audience isn't asleep. Thank you. No, we are not, and we're Never. gonna watch the match tomorrow. And unlike some other hosts, we aren't gonna fall asleep during the match either. Much love from Suriname, and good luck to Canada. We'll speak to you soon. Thank you. Yes, dat waren de Surinaams proberen of Nederlands. Ja, we gaan dat
We gaan dat wel bewerkstelligen, mensen. We gaan Ik heb Kieran een opmerking over Kieran. Ja. Het is niet zo leuk dat we dit doen. Misschien moest ik het hebben verteld aan hem. Maar het is denk ik nu de derde of vierde keer of something like that. Wanneer we hem in de uitzending hebben gehad. En het liet me denken aan een spreuk die zei: het is makkelijk praten als je niet alle wetenschap hebt. En ik vond dat hij deze keer minder snel en minder veel antwoorden gaf op de vragen die we gesteld hebben. Hadden jullie dat gevoel ook? Bedoel je om dat te spiegelen naar jezelf, wanneer jij over Nacho praat? Nou, niet per se. Ik bedoel te stellen dat... Ja, ik had mezelf voor de verandering een keertje niet in mind. Maar ik bedoelde te stellen dat je duidelijk ziet dat hij veel meer info te weten is gekomen door de jaren heen. Hij heeft veel meer kennis. En als je weinig kennis hebt, heb je weinig dingen om uit te kiezen om te antwoorden. Maar je zegt duidelijk dat hij nu zoveel info had, moest nadenken, welke van de specifieke informatie kan ik het beste lanceren. En dat deed hij ook. En dat is ontwikkeling. En dat vond ik best wel mooi om te zien en mooi om mee te maken. Dus dat wilde ik eigenlijk nog tot slot van dit interview opmerken. Maar dat was wel heel erg apart om mee te maken. En as usual, dankjewel Kieran. Het was weer een leuke insight in hoe een van de grootste naties van de CONCACAF eigenlijk een beetje een slapende reus zich aan het ontwikkelen is. En ja, ik heb ervan genoten. Oké. Ja, ik Dan denk moeten we ook, snel- ik denk, Ja. ja, nee, ik denk ook wel dat hij af en toe wel, als het ging bijvoorbeeld over hoe groot is zoals ik heb hem gesteld, hè, hoe groot is die crowd achter het nationaal Canadees elftal en het voetballen op zich in Canada, dat hij nou wel eventjes voorzichtig moet zijn. Ik weet niet of ik het voorzichtig het juiste woord is, maar wel eventjes moet nadenken van, kijk, weet je wel, het is hier niet zo'n big deal, maar niet dat het helemaal niks is. Er gebeurt wel iets en er is wel groei en er is wel ontwikkeling, maar het is niet iets dat by far bijvoorbeeld de status van hockey gaat bereiken. Nog. Misschien moeten er meer dingen gebeuren om dat te laten gebeuren, maar op zich wil hij ons wel meegeven dat there's something going on around the national soccer team of Canada. Dus daarom begreep ik misschien wel dat zijn aarzeling of even nadenken, weet je wel, maar dat hij goed is ook omdat hij geïnformeerd meer is. informatie heeft, toch? Precies, Ja, precies. Daarom juist. Dus hij Ja. moet exacte dingen vertellen om ons geen verkeerd beeld te geven, snap je? Okay. Voordat we naar het EK gaan, ik zie hier een comment voorbij komen van Gerald. Misschien kunnen jullie meneer Kolf een keer in de Lucky D Show brengen. Voor degene die het heeft gevolgd, ik heb gisteren 2 uur lang de mogelijkheid gehad om Kolf te interviewen. En het was zeker een van de mooiste en de leerrijkste momenten geweest in mijn sportinterviewcarrière. Hoewel het eigenlijk gewoon een radio-interview was. Ik weet niet of dit format het beste werkt voor meneer Kolf. Zoals jullie hebben gehoord is hij 85. En ik weet niet of ik hem achter een computer wil zetten om zo lang te praten. Maar het zal zeker een idee zijn. Het is zeker iets wat we zullen meenemen, toch Dion en Jeff? Om te kijken hoe we meer mensen als trainer Kolf in de uitzending kunnen krijgen. Dat kunnen we zeker proberen. Ja, misschien moeten we het wel doen. Want kijk, deze mannen, ik bedoel, jullie zegt, meneer Kolf is al 85. Hij heeft meer van dit soort van iconen. Kijk, laatst hebben we eentje verloren. Wensley Bundel. Dat soort van mannen moeten we, denk ik, ook voor de record spreken. Om ze ten eerste, het is altijd goed om onze jongeren kennis te laten maken met wie onze voetbalhelden zijn geweest, of onze sporthelden, want nu gaat het specifiek over voetbal, sporthelden zijn geweest.
Dat ze ook meer over ze weten. Want er wordt heel weinig, ook in ons onderwijs, weet je wel, verteld over wie onze helden zijn geweest. En het is ook, misschien kunnen wij wat dat betreft iets bijdragen aan kennisoverdracht en mensen laten weten wie onze helden zijn. Dus misschien moeten we inderdaad een soort van serie creëren. Weet je wel. Talking Heroes of iets dergelijks, weet je wel, een rubriek. Waarbij we dat Jeff, iedere keer... je hebt werk. Ja, Die leggen we in jouw handen. we can do the research en go. Ik Oké. bedoel Oké. sommige zijn dichterbij, sommige zijn verder, maar als we gaan zoeken, dan vinden we ze wel. Oké. Ik bedoel, iemand als Wiener Schaal behoort ook in dat rijtje, toch? Ja. Kunnen we We spreken gaan sowieso. er werk van maken en je hebt het te doen. Ja. Anytime voor een... En ik Oké. ben anytime aan voor een roll call of interview. Het is inderdaad een van de meest interessante mensen in ons voetbalgeschiedenis. Want hij beschrijft ook heel vaak goed over wat hij vindt dat onze voetbalidentiteit is. En waar we naartoe moeten gaan. Weet je, hoe je het nou draait of keert. Als je roll call vraagt wie is de beste voetballer aller tijden van Suriname, zegt hij Humphrey Mijnals. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk zo goed als iedereen gezien heeft. Dus waarschijnlijk, als je hem vraagt of hij Hans de Haar gezien is, zal hij hem niet live gezien hebben misschien, maar hij weet er wel genoeg over. Hij wist alle spelers. Ik heb Weet een je? paar curveballs voor hem gegooid. Ik heb een speler genoemd die 90% van alle voetbalkenners in Suriname niet kent. En hij wist meteen wie het was. Het was niet normaal. Het was zeker niet normaal. Jero, we gaan kijken of ik wat clipjes uit... Ik heb sowieso een TikTok met hem opgenomen, ja. Ik heb een TikTok met meneer Kolf opgenomen. Dus die ga ik zeker nog releasen in de komende 2 weken. Maar ik ga ook kijken of we een paar interview snippets kunnen pakken. Want ik heb hem wel een paar moeilijke vragen gesteld, die hij trouwens fantastisch heeft geantwoord. Maar ik zal mijn best doen om die stukjes ook even eruit te laten knippen. Dan wil ik even meteen toch de switch maken naar het EK, als jullie het goed vinden. Of willen jullie nog Prima. even Copa-voorspellingen doen? Ik Nee, denk even dat de Copa mooi Copa-voorspelling. geweest is. Maar, Geef me je voorspelling. Jeff, Dion, geef me even jullie voorspelling. Argentinië tegen Canada, wat verwacht je? Oh, eerst Copa en dan EK. Ja, eerst Toch? Copa. Eerst jullie Oké, eerst voorspelling. Copa. Ja. Morgen, ja, moet het gaan gebeuren voor Canada, Argentinië. Ik denk toch wel dat Argentinië, ze gaan het niet makkelijk krijgen. Canada gaat vechten ervoor. Want ik bedoel, ze zijn nu zo dichtbij gekomen, het halve finale. En dan ga je natuurlijk proberen om eventjes dat laatste setje te geven om naar die finale te gaan. Maar ik denk dat dit Argentijns team dat ik heb gezien tot nu toe toch nog net iets meer heeft om te gaan voor het verdedigen van hun titel. En dat ze dus, ook al is het met minimaal verschil, toch Canada gaan verslaan. Dat is wat ik denk. Als het anders gebeurt, het is niet uitgesloten dat Canada een stunt uithaalt. Maar die kans is als ik het moet zetten op een schaal, dan hebben ze zeg maar 10% kans om dat te doen. Nou, je hebt precies goed voorspeld. Dat mag ik je wel zeggen. Volgens de boekies maakt Argentinië 71% kans om het te klaren in 90 minuten. Dus een 19% kans dat het naar extra tijd gaat. En 10% kans dat Canada wint in de eerste 90 minuten. It was just a guess, but maybe wordt er I'm good extra in time guessing. gespeeld? Nee, bij Copa geen America extra is het time direct gespeeld. penalties, hè? Dus het is bij die 19% is dat het naar penalties gaat. Naar penalties gaat, oké. Ja, de finale heeft overigens wel extra tijd. Maar mijn hersenen zeggen Argentinië. Als je de statistieken gewoon volgt, weet je, als je Canadees voetbalfan bent, hoop je dat Messi nog zo'n partij heeft als de vorige wedstrijd. Dus mijn hersenen zeggen ook gewoon dat het middenveld van Argentinië gewoon veel te actief is.
als je de eerste 3 wedstrijden van Messi bekijkt, heeft hij verreweg de meeste kansen gecreëerd, verreweg de hoogste expected goals gehad. Dus je gaat ervan uit dat het voor elkaar komt voor Argentinië. Dus alle logica wijst op de ploeg van Argentinië. Maar mijn gevoel zegt me Canada. En ik weet niet waarom. Dat Ik was heb geen het Vieri. gevoel alsof het gewoon goed gaat vallen voor de Canadese ploeg. Ik heb het gevoel alsof ze met hun snelheid wel echt iets gaan kunnen doen. Ik ben niet overtuigd over wat ik tot nu toe gezien heb bij Argentinië. Dus mijn gevoel zegt me Canada, dus ik ga voor Canada. Aan de andere zijde van... Of nee, wat is jouw verhaal hierover? Gevoel? Wat denk jij? Mijn hart zegt Canada, mijn verstand zegt Argentinië. Maar ik moet wel zeggen dat Ecuador me verrast heeft. En het zal heel veel uitmaken. Ik hoorde Kieran tot 2 keer toe praten over dode spelmomenten. En dat hij heel veel vertrouwen heeft. En eigenlijk had hem daar wat meer over moeten vragen. Waarom heb je zoveel vertrouwen in die dode spelmomenten? Maar die dode spelmomenten hebben Ecuador wel gekild, hè? Want Messi heeft geen credit gehad voor die assist tegen Ecuador. Maar het was wel een Messi-vrije trap. Ja, dat kan het. En, corner. En precies dat had ik. Weet je hoe Turkije heeft verloren van Nederland? Nou? Ze zijn gestopt in de tweede helft. En het is heel gek dat ik dit zeg. Maar in de tweede helft zijn ze gestopt met Arda Güler die vrije trappen laten nemen. En ik kan je wel vertellen dat de Nederlandse verdediging freaking veel moeite had met Arda Güler's vrije trappen en hoekschoppen. En ook op die manier heeft Turkije die wedstrijd tegen Oostenrijk gewonnen. Dus het viel me heel erg op dat die captain van Turkije op een gegeven moment in die tweede helft al die vrije trappen begon te nemen aan de rechterkant. Terwijl Arda Güler Nederland hoofdpijn gaf met zijn vrije trappen. En dat hebben we ook bij mensen gezien, vooral in het MLS-seizoen. Ik weet niet hoeveel wedstrijden jullie van Inter Miami hebben gekeken. Maar als Messi moe is, zie je terug in zijn vrije trappen en zijn dode spelmomenten. Dus als het Canada lukt om Messi als defensieve schakel te laten rennen of misbruik te maken van het feit dat hij minder goed verdedigt, dan speel je met een man meer en dan wordt het wel interessant. En ik denk wel dat Canada daartoe in staat is. En zeker met de inspiratie van Ecuador moet het wel kunnen. Want de eerste 20 minuten was een Messi een schim, hè, tegen Ecuador. De hele wedstrijd. Nou. Ik vond Messi verschrikkelijk slecht spelen. Het is een van de weinige momenten in mijn leven dat ik gewoon zonder na te denken zo spontaan zeg, die Messi is gewoon echt slecht vandaag. En ja, het was te merken in alles. Je vergeeft hem dat hij zijn verdedigende taken niet nakomt, omdat hij haast iedere wedstrijd 1 of 2 briljante dingen doet. Maar dat bleef ook uit in deze partij. Dus je hoopt als Canada zijnde dat geen vloek is, maar de trend in zijn carrière. Lijkt me moeilijk, eerlijk gezegd. Maar nee, inderdaad. Ik begreep je punt wel. Ja. Oké, dan gaan we naar de andere kant. Ja, heel snel alsjeblieft. Wat een Hoeft niet te veel uitleg. Oh, wat een geluk heeft Argentinië, jongen. Als Argentinië de route had die Brazilië had, lagen ze ook eruit, hoor. Als Argentinië die route had die Brazilië had, lagen ze ook eruit, hoor. Laten we eerlijk zijn. Jezus, man. Uruguay tegen Colombia. Kijk, ik geniet. Want James speelt het toernooi van zijn leven. Dus ik geniet sowieso. Ik geniet sowieso. Ik geniet erg. Ik ga nog een post plaatsen
van James na de Copa America. Dat ga ik zeker doen. Maar ja. Ja, Zeg jij Jullie toch nog voorspelling. Uruguay? ja, ik hoop Zeg jij het, toch ik nog hoop het voor Uruguay, Dion? Colombia. Ik hoop het echt voor Colombia. Nee, Nou, als jullie Ja, mij ik hoop het prediction voor willen Colombia, horen, maar het ik wordt een denk toffe inderdaad dat hetzelfde weer, als ik het voetbal tactisch zou moeten bekijken, wordt het een beetje moeilijk voor de Colombiaanse ploeg om uit dat Marcelo Bielsa verhaal te gaan. Maar ja, de afgelopen wedstrijd tegen Uruguay heeft Uruguay niet dat getoond. Het was Uruguay van de vorige coach. Het schoppen, het hard werken, eigenlijk het vies spelen en uiteindelijk toch een resultaat eruit trekken. Maar ik heb voorafgaand aan dit toernooi aangegeven dat Colombia dit toernooi gaat winnen. En I stick with my guns. Colombia wint dit toernooi en wint deze wedstrijd en ze winnen het toernooi ook. Oké. Hmm. Jeff? Ja, nu moet ik. Nee, dus ik geniet inderdaad, net als jij, ik ontzettend van dit Colombiaans elftal. James Rodriguez, jongen. Ik bedoel, die jongen beleeft gewoon zijn tweede jeugd. Hij is een leider geworden van formaat. Duidelijk niet meer dat broekie van een aantal jaren geleden, die heel veel talent had en naar het verkeerde team is gegaan. Daarna. Is die dat? Nee. James' carrière bij Colombia, Real was I underrated. love that man. team. James' carrière bij Real Madrid was underrated. Nee, maar gewoon. Echt zwaar Goed, underrated. ik vind dat hij niet naar Real had moeten gaan. Hij had naar een ander team moeten gaan waar hij zich beter had kunnen ontwikkelen. Niet direct, weet je wel. Je komt Arsenal terecht of zo. in een Rolls Royce, hè? Je moet naar Je Arsenal. komt terecht in een Rolls Royce, is ook niet een beter atmosfeer, geweest. bijvoorbeeld. Ik weet het niet, nee, geen Arsenal. Arsenal is zelfs ook een beetje, weet je wel, grote statusteam. Een team van misschien een tweede orde, een Real Sociedad of zo. Dan was hij de grote ster geworden en dan hadden ze hem voor 2 maal de prijs moeten kopen. Snap je? Nou, maar goed, dat is een andere discussie. Laten we even praten geweldig over bij Real Uruguay gespeeld. tegen. Hey, James' stats bij Real Ja. waren echt niet zo slecht. Wat hij heeft bereikt is echt niet zo slecht. En wat hij heeft bereikt bij Bayern München was ook niet slecht. En bij Everton ook niet slecht, maar toen was het gewoon op. En hij heeft het wel eens gezegd. Ja. Men speelt niet meer met die traditionele Ja, nummer 10. en nu, zoals hij nu speelt. Ja, Kijk, maar zoals hij nu speelt. Jeanluc legt het eigenlijk heel Maar goed goed. uit. En daarom zie je ook gewoon dat dit soort mannen, James, Neymar, Messi, er zijn nog wat andere voorbeelden hierover. Voornamelijk het Europees voetbal leent zich niet meer voor dat je een aanvallende speler hebt die eigenlijk een vrije kaart krijgt voor wat betreft de verdediging. Ook zelfs in de aanval heb je niet echt een plekje meer voor die nummer 10. Dus daarom lopen dit soort mensen vast. Mesut Özil is daar ook een van. Je hebt niet echt meer een plekje voor die traditionele nummer 10. Kijk naar Griezmann, hè? Ja, ze zetten hem. Griezmann speelt bij Frankrijk en hoe Griezmann speelt voor zijn club. Het is een wereld van verschillen. Nou, ik denk dat Griezmann wel de beste speler was van La Liga vorig jaar. No. Maar je hebt dus nog wel een plekje daarvoor. Je hebt de plek als linksbuiten wat ze gebruikten. Dat heeft Ronaldinho gedaan toen. Maar eigenlijk in het Europees voetbal, clubvoetbal, is er niet echt meer een plek weggelegd voor een nummer 10. De situatie verandert echter wel wanneer je voor je nationale selectie speelt. En dan, omdat de tactische discipline er een beetje anders uitziet, omdat er veel meer andere factoren zijn hoe je één wedstrijd moet winnen. En daarom zie je dat dit soort mannen het voor de nationale ploeg gewoon altijd gewoon heel erg goed doet. Eigenlijk zijn er weinig wedstrijden waarbij James voor Colombia een stuk slechter heeft gespeeld. Dus het is wel goed dat je dat op die manier uitlegt, dat er eigenlijk dus voor die nummer 10 positie geen plek meer is. En dat is de reden waarom James waarschijnlijk zijn clubcarrière er anders uitziet
dan zijn prestaties voor de nationale ploeg. Ja. Daar is nog wel een plek voor een nummer 2. Ja, helemaal. Helemaal. Ook, kijk, eigenlijk zitten we appels met peren te vergelijken, want het is heel wat anders als je elke week weer moet opladen om op topniveau te presteren in je club, bij je club. En in vergelijking met weet je wel wat je zegt, een toernooi spelen met je nationaal elftal, waarbij je maar net een paar wedstrijden hebt die je moet afwerken. En dan ook heel anders moet acteren. Dus eigenlijk moeten we die vergelijking niet eens maken. Sommige mannen zijn nog op in die leeftijd dat ze het nog kunnen. Maar ik bedoel, als je al in je retour bent, dan moet je niet meer verwachten van een Messi dat hij elke week weer, hoewel hij het nog redelijk goed kan doen in de competitie waar hij nu draait, om elke week weer van waarde te zijn. Maar we moeten ook niet meer verwachten dat hij elk seizoen 30, 40 doelpunten erin gaat werken. Weet je wel, hij doet het met assists of wat anders. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar mijn predictions, om daarop te komen. Uruguay, Colombia. Ja, ik hoop toch dat Colombia het wint van Uruguay. Hoezeer ze het moeilijk, want Uruguay draait op dit moment ook wel goed. Met de toppers die het ook wel goed doen in het team. Araujo. Oké, Araujo gaat er niet bij zijn, hè, als ik me niet vergis. Ik heb het niet over Araujo in de back, maar die andere Araujo. Is die niet geschorst? Ja? Als ik me niet vergis. Ik dacht Of van vallen, wel, ja. vallen die kaarten weg Volgens voor mij wel, de hè? halve finale? Volgens mij Hij is wel. geschorst, toch? Ja. Ja, dat is wel een aderlating. Want hij is een van de uitblinkers aan Uruguayaanse zijde. Dus ik geef toch een kleine edge aan Colombia. Vanwege het feit hoe dat team zo constant draait al heel lang. Niet nu alleen, maar daarvoor draaien ze echt top. En ik gun ze wel die finale plek. En ik denk dat ze dat ook wel in staat zijn om te kunnen winnen van Uruguay. Oké. En from there on, Ja. kan het anyway gaan hoor. Ik bedoel, ook al staan ze tegenover Canada of als ze tegenover Canada staat, is het denk ik een stuk makkelijker. Maar Argentinië wordt een other ballgame. Oké, dit is een duidelijke mening. Ik weet niet hoor. Ik weet niet. Ik ga Argentinië nooit, net als Jeff, Argentinië nooit uitschakelen op zo'n toernooi. Want Messi kan gewoon alle wedstrijden slecht spelen. En in die finale draait die motor en plotseling is het 3-0 voor Argentinië. Die speelt in 10 minuten goed. Ja, dat is het voorbij. Hij heeft een goed toernooi gespeeld. Die laatste wedstrijd was hij gewoon minder. Het gewoon een mindere wedstrijd. Ik bedoel, dat kan gebeuren. Het beste paard struikelt ook wel eens. Maar ik bedoel, volgende wedstrijd is hij weer helemaal opgeladen en doet hij 2 briljante dingen en het is beslist. Dus. Ja, hij heeft 2 briljante momenten in het hele En we moeten het niet alleen op Messi gooien, want ik bedoel, dit Argentijns team is gewoon een goed Dit Argentijns team draait om daar, Emi Martinez. Sorry, ik ga het gewoon zeggen. Dit Argentijns team draait om Emi Martinez. Klaar. En het keiharde spel. En het keiharde spel van die Argentijnen wat niet afgestraft wordt. Een freaking speler pakt een speler bij zijn freaking voet en trekt het. En er gebeurt gewoon niets. Er wordt niks voor gefloten. Ja, maar dat is niet alleen Argentinië. De arbitrage, dat moeten we even wel zeggen. Verschil. Arbitrage tijdens Copa America. Ja, oké. Caicedo is letterlijk vernietigd op het veld. Caicedo is letterlijk vernietigd op het veld. Op een gegeven moment liep hij alsof alle botten in zijn lichaam gebroken waren. En er is geen enkele keer ervoor gefloten. Nee, Valencia, voordat I love it. Geen Micho voetbal als wat we zien in Europa. Nee, ik vind een beetje echt voetbal, jongens. Nee, man. Ik ben ik heb me wel... Even look hoe de man zo lang, de man draait tapo is gelijk een gele kaart. Nee, nee, we hadden het net over. De man game, jongens. Ja. Ik heb wel... Er moet wel iets gedaan worden in onze zones, CONCACAF en de CONMEBOL. Want uit die pool putten we toch?
voor arbitrage. Ja, hij moet wel gesleuteld worden aan het niveau van de arbitrage, hoor. Want de meest idiotige beslissingen. Ik heb arbitrage gezien waarbij ik denk van kom op jongens, hallo, weet je wel, dingen toelaten, niet ingrijpen. Zij laten het heel vaak uit de hand lopen. En er moet wel een beetje strenger worden opgelegd, want ik vind dat aanvallers beter beschermd moeten worden. Ze schoppen ze gewoon kapot, weet je wel. No. Er moet iets gebeuren. Misschien vinden we Europa misschien weer een beetje te streng, maar er moet wel een beetje strenger worden opgetreden. En er moet meer. De VAR, weet je wel, is niet consequent. Heel vaak, ja. Dus, Nee, man. Hoe men heeft gespeeld, ook hoe Colombia speelt tegen Brazilië. En eigenlijk hoe Neymar, want ik zag een post vandaag over van, iemand zei van ja, een van Braziliaanse toppers zei van, je ziet bij deze jongens niet dat Brazilië verandert wanneer ze op het veld staan. De enige speler die dat heeft is Neymar. Toen was er een comment van oké, maar wat heeft Neymar gewonnen? En dan moeten we weten dat wanneer Neymar op zijn beste speelt, elk toernooi dat Neymar op zijn best speelt, werd hij kapot getrapt. En het was voornamelijk door Zuid-Amerikaanse teams die hem hebben kapot getrapt. Dus, en dat was niet met de lokale, regionale arbitrage. Er is gewoon, spelers worden gewoon kapot getrapt op het veld. En ik weet niet of dat zo'n goede ontwikkeling is. Ik ben het niet met je eens. Ik vind wel. Nee, absoluut ik ben niet. Het met je eens. Het mag een beetje gropper zijn. Maar wat ze met Valencia hebben gedaan. Valencia kreeg als eerste gele kaart in die wedstrijd tegen Argentina. Maar wat ze daarvoor met Valencia allemaal hadden gedaan. Ze hadden al zijn enkels al kapot getrapt. Dus come on. Als ik moet kiezen tussen dat en La Liga, of dat en zelfs de Euro's nu. God, ik zit me te ergeren hoor. Zeker hoe er geacteerd wordt nadat je maar een klein trapje hebt gekregen, dan denk ik van Maar ja, goed, maar dat is ook. Ik heb spelers zien vliegen en toen alsof ze dood gingen en dan kijken. Dat is weer een andere uiterste, hè? Weet je, best. Dus en als ik moet kiezen tussen die twee uitersten, maar Jeanluc, dan leun ik richting Zuid-Amerika. Jeanluc, dat is wel een andere uiterste, want zo nu en dan denk ik ook bij mezelf van, come on jongens, gaan jullie nu hiervoor een overtreding fluiten? Of weet je wel, een gele kaart geven zelfs soms? Ik denk bij mezelf, hij moet wel streng worden opgetreden, maar... Nee, maar goed. Laten we gaan naar de Euros. Is dit een stapje verder? Wacht, ik heb niet de juiste gepakt. Yes, interesting. Jullie kunnen het zelf verder invullen, toch? Nee. Of moet ik een nieuwe pakken? Laat me andere pakken. Heb je andere, Jeff? Ik ga sturen voor je nu. Terwijl Jeff een andere stuurt, ga ik iets anders in beeld brengen. Want dit vond ik misschien wel het leukst. Want we gaan naar de Fatu van de week. De fles van Jordan Pickford. En dan ga ik een beetje inzoomen, zodat jullie het beter kunnen zien. Dit was de fles van Jordan Pickford. En ik moest meteen denken aan 2 WK's geleden, in 2014. Van de fles van Tim Krul. Kunnen jullie dat nog herinneren? En toen der tijd was het nog gewoon een blaadje geplakt op de bidon. Deze is helemaal geplakt alsof het onderdeel is van deze is helemaal geplakt alsof, als je die fles zo ziet, zou je niet eens doorhebben dat dit erop zou staan. Wat vinden jullie hiervan? Ik heb het geappt hoor. Het is handig hoor, as in... Maar ja, het is niet nieuws. Het is nothing new. Ik denk dat in de lijnbesprekingen die er bij de keepers zijn, komt dit altijd naar voren. Ze gaan alle spelers rond. En het is gewoon netter gemaakt en gezet op een plekje dat handig is voor de doelman. Maar deze research vindt al jaren plaats. En het is maar wel de vraag, weet je. Als doelman, volg je dit? Ja, dat vraag ik me ook altijd af, weet je. Het is een handige tool, maar... Ja, volg je het als een... Toen ik het zag, dacht ik van... maar fuck, doe je het? Want als je het niet doet,
en de Maelai, heb je een probleem. Ja. Maar als je het alleen maar klakkeloos uitvoert en je toch verliest, dan vraag je af wat is dan je inbreng als doelman. Dus dat is wel iets waar ik me een beetje mee bezig moest houden. Maar ja, het is doe maar huiswerk. Ik vind het prachtig. Ik vind het echt prachtig dat het zo uitgebreid is. Ja, is Ook met briljant. die fake right, dive left. Ook met die set, react. Ook met die hold, dive left, go low. Ik vind het wel wat hebben. Ik moet wel iets erbij toevoegen ook hoor. Ja. Nee, sorry. Kun je alsjeblieft je verhaal afmaken? Nee, dat was het. Oh, dat was ja. het. Ik heb niet meer zo'n gevoel bij Engeland. Want je weet, Engeland is like Nederland, maar dan veel erger wat penalties betreft. Hè? Ja. Je weet dat het verhaal van Nederland altijd is, zodra het aan penalties gaat, dan maar op een biggie probleem. Ik vind dat dat een beetje aan het shiften is met deze Engelse ploeg. Ja, natuurlijk heb je nog steeds dat ze de finale van Italië hebben verloren op de penalties. Maar ik heb, ook als je naar de media outlets van ze luistert, heb ik niet meer dat sentiment van, shit, weer effed. We gaan naar penalties. En het is wel heel ironisch dat de coach die ze hebben, is de man die de penalty gemist heeft tijdens het EK in 1996. En hij kan toch nog op een of andere manier die mentale rust brengen tijdens de penalties op dit moment voor het Engelse nationale team. Maar goed, laten we gaan naar de predictions als laatste gedeelte van de Lucky D Show. En ik wil wel iets toevoegen. Ik heb een mooi artikel gelezen. Vandaag was het of gisteren. We vergeten wie de assistent bondscoach is van Engeland. Hè? Jimmy Floyd Hasselbank. Oké, en er is een verhaal naar buiten gekomen van Bellingham, onder andere, die zegt van hoe freaking groot zijn bijdrage is aan dit elftal. En zeker wat betreft de spitsen en de penalties nemen, heeft Jimmy Floyd ze ontzettend geholpen. Ze hebben ook een perfect sheet bij het penalties trappen gehad. Misschien Dus- is daar je antwoord, Dion. Dat Southgate dacht Ja. van, boy, ik kan niet de man zijn die op penalties eruit gaat. Kot ik kan mooi op biggie man. Sami Mafini. Toevallig is dat de Surinamer. Ja, en Hasselbank stond inderdaad in de Premier League wel bekend als een van de betere penaltynemers. Maar ja, kijk, Hasselbank is dit WK erbij, of EK erbij gekomen. Daarvoor was die Viper al. Maar ja, weet je, het zal echt niet Daarvoor hinderen was die hoor. Het Viper zal wel, echt maar niet... vorige ja. EK was het penalties, wat je zegt. Dus misschien is er daarom erbij gekomen. Ja, We moeten sowieso. wel credit geven. Zeker. We moeten wel credit geven aan zowel Koeman als Southgate. Want beide worden niet echt gezien als de meest succesvolle coaches. En doen vreemde dingen. Maar ik moet zeggen dat ze een verdomd goede job hebben gedaan. En ze hun teams verder hebben gebracht dan heel vele voor hun. Zeker. Oh ja, Zeker weten. Zeker. Ja. Oké, En- that being said. Zeker. Laten we dus met Nederland-Engeland beginnen. De battle van de slechte heeft meer te coaches. bewijzen? Wie heeft meer te bewijzen in die wedstrijd? Harry Kane of Memphis Depay? Kane, want Kane heeft ook niet zoveel laten zien nog dit toernooi. Hè. Memphis heeft nog een assist gegeven, heeft al gescoord één keer. Dus ja, hij speelt niet het beste op dit moment. Maar je ziet ook wel, ik denk wel dat Koeman nu moet hebben gezien van, luister, je kan zeker een Memphis nu in deze staat. Hij is ook nog bezig terug te komen in principe van een blessure. Dat vergeten een heleboel mensen. Kun je hem liever op die 10 positie zetten. En daar rendeert hij veel beter. Dan hoeft hij niet per se te scoren. Maar dan is hij zo... Maar hebben we dat gezien? Ja, in de tweede helft zeker van die wedstrijd tegen Turkije. Daar zag je toch een heel ander Memphis plots. En hij heeft die assist voor die 1-1 gegeven. Hij heeft zelfs een kans weer gehad. Behalve in die eerste helft, van het eerste kwartier, toen ze goed speelden. Maar Memphis is nog steeds van waarde. En ik denk eerlijk gezegd... Ja,
Maccabi 10 heeft hij die assist gegeven aan die voorzet die hij heeft gebracht voor Of was het de meer vrije. Wout Weghorst in de diepe spits en Gakpo of Ja, maar dat, zit hem, Simons maar dat bedoel ik. en- Maar dat bedoel ik. Dus ja. Wout Weghorst in de punt in plaats van Memphis daar. Memphis kan liever achter de 9 spelen. Weet je wel, dingen op de vleugel, hoe hij weer een Safi Gakpo links en die andere op de rechterkant. Dat loopt veel beter, want hoe hij weer Weghorst trekt zoveel aandacht in die spits vanwege zijn lengte. Hij blijkt nu ook een best bewegelijke man te zijn voor een lange man. En komt ook nog helpen verdedigen als het moet. Dus ik denk dat deze formatie voor Koeman, als dat belletje nu nog niet gaat rinkelen bij hem, van hey, guys. En zeker in die verdediging van Engeland. Ik denk dat Harry Kane meer te bewijzen heeft. En misschien niet meer te bewijzen heeft aan mensen in deze show, of aan fans, of et cetera, et cetera. Maar ik denk dat hij eigenlijk zijn startingspositie moet gaan rechtvaardigen. Want Harry Kane moet eigenlijk gewoon op de bank zitten. Ja. Hij is niet fit. En het vorige WK dat ze gespeeld hadden, was Harry Kane ook niet fit. En het heeft ervoor gezorgd dat ze veel minder prestaties hebben geleverd. En ik wil zelfs nog verder gaan. Maar is hij niet fit? Even een vraag. De bekerfinale dat hij gespeeld heeft, liep hij ook op één been. De Champions League finale die Tottenham Hotspur gespeeld heeft, was hij ook niet fit. En het heeft maar even die Jan, want ter we maken informatie. No, hij is echt zeker niet niet fit? fit. Want No. ik heb niet gehoord dat Hij hij was geblesseerd was, want geblesseerd. Hij was hij heeft een geblesseerd goed in seizoen gaande dit gedraaid toernooi. bij Bayern. Ja, maar hij is zeker niet topfit. Hij is niet geblesseerd dat hij niet kan spelen. Het is niet de Neymar-situatie. Maar hij is zeker, hij is nog geen 90%. He is carrying a knock, als we de Engelsmannen New dat information zo zeggen. voor mij. Weet je, kijk. Maar hij rendeert gewoon ook, niet. Je ziet het ook gewoon als je naar die wedstrijden kijkt. Je ziet gewoon dat hij veel minder meters maakt. Je ziet dat hij veel minder sprintjes maakt. En men maakt grapjes over het feit dat hij nog geen trofee heeft gewonnen. Maar ik heb nu al 3 keren opgenoemd dat hij niet deel van de oplossing was geweest. En het ergste ervan is, Engeland heeft opties zat op zijn positie. Maar het is ook weer hetzelfde verhaal dat ik heb uitgelegd met Portugal. Het is ook weer politiek kunnen deze coaches het gewoon niet aan. Om hem op de bank te houden. Dus, speelt Harry Kane gewoon goed, scoort hij 2 ballen, dan heeft hij wel bewezen waarom hij moet starten. Dus dat is En het voor de verhaal records, Jeff, Kane heeft evenveel laten zien als Depay. Klopt. Kane heeft ook een tweede doelpunt gemaakt, wat een beslissend doelpunt was. Klopt. Uiteindelijk, of een verlossend doelpunt was. Dus ja, het gaat nu wel erom. Kane heeft wel voor mijn gevoel meer te bewijzen. Omdat er zat andere opties zijn. Ik vind ook wel dat Kane meer te bewijzen heeft. Depay heeft het voordeel dat hij op meerdere posities uit de Depay moet voeten gewoon op de juiste positie gezet worden. Ja, Kijk, je precies. kan het natuurlijk ook op verschillende wijzen bekijken. Heeft Harry Kane meer te bewijzen? Nee. Hij is de all-time topscorer van Engeland. Hij is misschien wel op papier de beste spits van dit toernooi. Oud en oud nummer 9. Zeker Lewandowski is geen Lewandowski meer. Haaland die doet niet mee. Dus wat dat betreft heeft hij niets meer te bewijzen. Maar de andere argumenten die we gehanteerd hebben, wellicht wel, ja. Dan heb ik nog 2 vragen voordat we gaan. Go ahead, Jeff. Nee, nog één vergelijking. Depay is op 1 na de topscorer. Hij is op dit moment de huidige topscorer van het Nederlands elftal. Hij heeft voor mij nog 4 doelpunten verwijderd van Persie. Dan is hij de all-time topscorer. Maar ik denk niet dat Depay in dit toernooi het om de doelpunten zal moeten gaan bij hem. Het gaat om andere dingen bij hem moeten gaan.
Hij zal meer in de positie moeten komen om de vrije rol te hebben om assist te geven. En als het even kan, weet je wel, een doelpuntje mee te pikken. Want zoals hij in die tweede helft heeft gefungeerd in vergelijking met die eerste helft tegen Turkije, dat is denk ik de positie waarop Depay in dit toernooi, en zeker nog met die 2 wedstrijden die ik denk dat ze nog gaan spelen, moet worden gebruikt. Dan is hij op zijn best voor zijn doen. En dan kan er veel meer uit hem komen nog dit toernooi. Hè? Oké. Dan heb ik 2 vragen nog. Vraag 1. Want je hebt het over blessures en niet volledig fit zijn, Dion. Wat denk jij dat de reden is dat Nathan Ake al 3 wedstrijden achter elkaar wordt gewisseld? Welke positie speelt hij? Linksback. Linksback. Daarom. Nathan Ake denk ik niet dat een hele typische Nederlandse linksback is. Hij is een centrale verdediger die tot een linksback gemaakt is. En ja, je kan je zeggen, als je in een Pep Guardiola ploeg speelt en je niet mee kan voetballen, dan in welk team kan dat wel. Ik denk gewoon niet dat de smaak van Nathan Ake als linksback past in dit soort ploegen. En ja, bij Manchester City is dat natuurlijk een stuk anders. Als je 107% balbezit hebt, dan is het net ietsjes anders. Dus ik denk dat dat de reden is waarom Ake steeds gewisseld wordt. Omdat hij niet zo'n traditionele linksback is als wat men gewend is, zeg maar. Als ik erop in mag gaan, ik denk Ja. niet dat we het al te ver moeten zoeken hoor. Kijk, Koeman heeft nu, weet je wel, zeker op die positie, meer opties. Ik bedoel, ik denk dat Koeman ook rekening houdt met de volgende wedstrijd. Want het was al duidelijk dat ze hadden die voorsprong toen al genomen tegen Roemenië. Turkije 2-1. Roemenië. Nee, tegen Roemenië. toch? Tegen Turkije stonden ze nog niet voor, hoor. Als ik me niet Nee, vergis. Turkije stonden ze nog niet voor, hoor. Absoluut niet. In welke minuut is hij afgevallen? In welke minuut is hij eigenlijk? Dat vergis ik me dan. Turkije is hij Ik denk eruit dat ik me zo gehaald vergis, voordat hoor. die 2-1 was gevallen, hoor. Ja, hij is Hey, in Mickey van der Ven is 73ste gewoon op in minuut. zijn plaats gekomen, toch? Ja, maar het was Wel, niet en voor. 73ste minuut is totaal? hij eruit gehaald en het tweede doelpunt is gescoord in de 78ste minuut. Hij was er al uitgehaald, hoor. Niet na het tweede doelpunt van Oké, dus het Nederland. stond 1-1. Oké, Het stond maar 1-1. goed. Ik zou het Koeman kwalijk nemen, want ik bedoel, Ake speelde absoluut niet slecht. Integendeel was hij, wat mij betreft, een van de betere spelers. tegen Roemenië ook niet. Hij speelt vrij constant. Toch? Nee, maar ik denk dat Koeman ook rekening houdt, want Ake is kort voor het toernooi geblesseerd geweest, weet je nog? Het was bijna twijfel als Daarom hij vraag ik het. het nog zou halen. Precies om die reden. Dus daarom vraag zeg ik, ik denk dat Koeman hem ook wil sparen, omdat hij weet dat hij hem nodig gaat hebben voor die. Want er is geen twijfel dat hij basisspeler is in het Oranje elftal. Ik denk niet dat Koeman gaat starten met Mickey van der Ven. Nee, maar hij kan wel het zich permitteren om, als hij Nathan Ake eruit moet halen, dat hij een Mickey van der Ven, die qua kwaliteit niet onderdoet voor Nathan Ake. Ja, we hebben het ook gezien. Hij Die was overigens solide. ook geen linksback is. Die is overigens ook geen, maar hij kan wel daar spelen. Dat heeft hij bewezen. Trouwens, Ake speelt al een hele tijd bij Man City op die linksbackpositie. Dus zo raar is het niet dat hij daar speelt in het Nederlands elftal. Maar ik denk dat want ook Frimpong kan daar spelen, noem maar op. Dus er zijn mogelijkheden genoeg voor Koeman om, Je bedoelt denk Maatsen? meer met Maatsen, sorry, zeker Frimpong, sorry, Maatsen bedoel ik, maar Maatsen is nu ziek. Maar Mickey van der Ven is een perfecte vervanger. Maar hoe En zou ik je denk dat voelen hij als dan Maatsen, zegt van, jongen? ik hou je. Dat Ja, een hij centrale was ziek, verdediger toch? Hij is komt nu weer- hij is invallen. nu- De starting linksback is niet fit. Hij was ziek, Dus toch? er valt al een argument te maken dat je daar moet spelen. En nu wanneer de linksback vervangen wordt hij vervangen door een centrale verdediger. Ik denk dat is je boy. Ik zal wel eventjes En na dan gaan speelt denken. Daley Blind, die ook nog op die post staat, wordt ook in het spel gebracht op het middenveld. Nee. Nee, Maar ik denk goed, dat hij is Maatsen- natuurlijk ook wel een last minute replacement. Dus. Ja. Oké.
Predictions, guys. Ja, Nederland-Engeland. Nederland gaat het winnen van Engeland. Denk ik. En ik denk gewoon zelfs in de reguliere speeltijd hoor. Dus hooguit verlenging, maar they will win it. Dion? Ja, ik ga eerlijk met je zijn. Ik zie het niet zo 1, 2, 3 gebeuren voor Nederland hoor. Ik moet echt mijn hoofd even breken hoe ze deze ploeg gaan winnen. Weet je, Minesha Olo. Ik denk dat Engeland gewoon veel beter is. Nu moet ik wel toegeven, het is nog niet gebeurd voor Engeland. Dus ik zeg dit natuurlijk ook om het andere punt dat ik aanhaalde als in... ik heb eigenlijk gezegd dat voorafgaand aan het toernooi dat Colombia de Copa gaat winnen. Hetzelfde heb ik gedaan bij dit verhaal. Ik heb gezegd dat Engeland zou winnen, dus I stick by my guns. Maar Engeland is denk ik wel echt de torenhoge favoriet in deze wedstrijd. Het gaat echt een opzet moeten worden als Nederland over moet gaan naar de finale. Maar de Nederlanders zijn wel de ploeg die beter klikt in het toernooi. Ze groeien wel echt een stuk beter in dit toernooi. Dat heb ik absoluut niet gehad met Engeland. Ik had gedacht dat na die bicycletta van Bellingham alles goed zou komen. En dan kreeg je dat verhaal van Zwitserland, waarvan ik dacht, nou wauw. Dit is hun beste wedstrijd in het toernooi. Dat is zorgwekkend. Maar ik denk dat de kwaliteiten van Engeland te veel zijn voor Nederland. Lang antwoord. Heeft Engeland hun linksback-probleem opgelost? Ik moet eerlijk toegeven, ik vond Engeland wel stukken gebalanceerder toen Luke Shaw in het veld was. En ik weet niet hoe fit Luke Shaw is. Ik denk niet dat ze Luke Shaw er weer in gaan plaatsen. Maar ik weet ook niet precies wat Engeland gaat doen. Als Engeland weer met 3 centrale verdedigers achterin gaat spelen, of 4 of gewoon een flat back 4 gaat spelen. Natuurlijk los je je probleem een klein beetje meer op als je met 3 mannen achterin speelt. Waardoor je een iets aanvaller ingestelde vleugelspeler kan zetten aan de linkerzijde. Is hun probleem opgelost? Het hangt er vanaf als Southgate Luke Shaw vertrouwt om normaal gewoon in het veld te plaatsen. Maar ik denk dat het hartstikke saai weer wordt. Gewoon Trippier daar, Menu, naast Rice. Ik zit me een beetje te ergeren aan de besluiten van Engeland aan de afgelopen periode. Dus ik denk niet dat hun linksback-probleem is opgelost. Ondanks ze wel de oplossing hebben. Oké, ik ga net als Jeff zeggen dat Nederland gewoon naar de finale gaat. En dat we een rematch krijgen van 2010. Maar goed, dan gaan we naar Spanje tegen Frankrijk. Wat willen jullie daarover kwijt? Ook een toffe match-up. Maar ik denk dat Spanje Frankrijk van het veld gaat vegen. Wow. Ja, dat is mijn Ik heb prediction. een vraag daarover. Ik heb echt een oprechte vraag daarover. We hadden vandaag in een Facebookgroep een discussie over waarom het steeds over dezelfde spelers klaagt bij het Nederlands elftal. En iemand zei van, maar hoe komt het dat dat die bij Frankrijk niet is? En ik ben gaan denken, Frankrijk speelt vreselijk freaking saai. En ze doen eigenlijk niks geweldigs op het veld. Maar Nee. ik kan me, los van het feit dat ze niet scoren, niet echt indenken. En Wat dat een Frankrijk in misjes de met die finale moet ploeg. staan. Nog een keer. Frankrijk heeft de beste. Ja. Wat? Je kan je niet herinneren? Ik kan me niet indenken eigenlijk waar de klachten moeten komen over het Franse elftal, los van de aanval. Want ze hebben de beste linksback en de beste rechtsback van het toernooi. Ze hebben het sterkste middenveld van het toernooi. Ja, Op papier bedoel je? ze hebben het sterkste middenveld van het toernooi. Ja, op papier, maar spelen ze ook als de beste? Ik dacht het niet. Ik denk dat Spanje wel iets te zeggen heeft daarover. Hè?
Ja, Spanje Wie is... heeft al tegen Frankrijk gescoord? Laten we even kijken naar dat. Ja, ik heb het over het middenveld, hè. Nee, ja, kijk, het is pretty simple. Het is niet zo moeilijk te bedenken. Frankrijk gaat winnen. Ze gaan de voetbalgoden een grote FU geven. En alle voetbalfans in de wereld gaan ze straffen. Want Spanje gaat proberen om mooi te spelen. Frankrijk gaat alles sluiten. Ze gaan spelen met die 4 man achterin. Die mannen die daarvoor ook nog eens een keer dat beschermen. En de kans is zo groot dat het weer zo'n stomme wedstrijd wordt en Frankrijk wint. Hey, Ugh. Iedereen praat over het feit luister. dat Frankrijk nog geen enkel doelpunt heeft gescoord, los van eigen goals en penalties. Nou, ik zal je wat vertellen. Luister. Frankrijk heeft ook nog geen enkel doelpunt tegen gehad, los van een penalty, hè? Niemand kan tegen ze scoren. Ja, klopt. Klopt, maar nee, nou ja, niet tegen ze scoren. Dat is ook Jeff, niet niemand heeft helemaal tegen ze waar. gescoord. Alleen Lewandowski Ja. heeft een penalty tegen ze gescoord in het hele toernooi. Niemand kan Ja. tegen ze scoren. Volgens mij heeft... Niemand kan tegen ze scoren. Los van die penalty van Lewandowski heeft nog geen enkele ploeg tegen Frankrijk gescoord dit toernooi. Geen enkele ploeg. Ja, nee, maar ik bedoel, maar dat zegt nog niks. Ik bedoel, nu gaan ze wel een paar jongens die over zich krijgen. Ik bedoel, laten we Ze wel hebben wezen. België tegenover zich gehad. Nee, Ze hebben Portugal tegenover zich maar gehad. luister nou. Oké, dus Ja. Spanje staat zomaar in die halve finale tegenover Dat zich. heb ik niet gezegd. Oké, dan laten we wel wezen. Kijk, iedereen zegt van Spanje heeft Lamille en Williams zijn ander tabak, Jeanluc. Luister, Hernandez en Koundé zijn ook een ander tabak. Ja, maar je kan niet zeggen dat Spanje het gekregen heeft. Ze hebben gewoon Ik heb gevoetbald dat niet en zijn gezegd. daar gekomen. Ik heb gezegd, iedereen Frankrijk- praat over het feit dat Frankrijk niet scoort. Maar niemand praat over het feit ik heb dat er niemand niks over tegen gezegd. Frankrijk kan scoren. Luister, ik heb er persoonlijk niks over gezegd. Ik zeg, bedoel, Frankrijk is daar omdat Frankrijk gewoon uiteindelijk, ook al is het met penalties, gewonnen heeft. Ik bedoel, winnen is winnen. En ze staan daar, is effectief toch? Voor hen is dat effectief. Maar wanneer ze nu moeten ze laten zien dat ze die plek waar ze nu staan in die halve finale ook daadwerkelijk verdiend hebben. En nu ze gaan echt niet gewoon de bus parkeren, bij wijze van spreken, en Spanje niet toelaten. Want dan gaan ze een probleem krijgen. Geloof me maar, ze gaan ze kapot spelen. Kapot spelen. Serieus. Ja, het is vervelend om te zeggen, maar als je denkt naar voormalige ploegen die succesvol zijn geweest tijdens EK's en WK's. Helaas. Meteen naar Griekenland. Meteen naar Griekenland. Ja, noem ze maar op. Italië. Griekenland, je denkt aan Italië. Italië, je denkt aan Frankrijk. Ja. Je denkt eigenlijk zelfs aan Spanje. Ik weet niet of Trouwens. je kunt herinneren dat toen Spanje het WK gewonnen had, ze ook geen denderend voetbal hebben laten zien. Het Ze was wel spelen heel zonder veel, spits. het was Ja, maar heel luister. veel balbezit, Ze maar het spelen was wel zonder constant spits. van Maar ze luister. passen. Er werd ontzettend veel geklaagd over hun aanvallende potentie. Maar luister, jongens. Wat de Zonder conclusie spits. is dat Didier Deschamps goed door heeft gehad hoe hij in zijn spelerscarrière moest winnen. En hij heeft goed doorgehad hoe hij dat moet doen als coach. En is extreem effectief geweest daarin. Hij heeft een WK gewonnen en heeft zo goed in alle finales gestaan waarmee hij heeft meegedaan. Oké. Het is niet gunstig en niet mooi voor het oog. Maar wat Frankrijk ook heel erg vervelend maakt, is dat ze eigenlijk nooit uit hun shape gaan. En tegelijkertijd hebben ze nog steeds genoeg waarmee je rekening moet houden. Dus je kunt ook niet als een gek gaan aanvallen tegen ze. Want je hebt altijd nog Dembele, je hebt altijd nog Kylian Mbappé, je hebt altijd nog Kingsley Coman, die je zoveel pijn kunnen doen. Dus je moet ze het respect geven. En je komt niet door die verdediging heen. Dus het leek me verschrikkelijk om tegen te spelen. Oké, mooi. Maar jongens, even voor de duidelijkheid. Ja, het klopt. Er is niet zoveel gescoord tegen Frankrijk. Of
bijna Hebben ze helemaal niet niet. gescoord tegen Niet, Frankrijk? niet gescoord. Nee, maar hebben jullie wel gekeken naar die wedstrijd van Portugal tegen Frankrijk? Dat Portugal zijn kansen niet Nee. heeft benut, toch? Zeker niet Dat is, gekeken. dat is een probleem Free kick van treffers niet. Portugal. Maar ze zijn wel degelijk achter die verdediging van Frankrijk gekomen. Laten we wel wezen. Ik heb tegen iedereen gezegd, Voetballen, kijken jullie voetballen, niet naar Portugal, Frankrijk. voetballen, Don't do voetballen it. heeft Portugal Frankrijk kapot Maar gespeeld. Portugal zou ook het Maar ze EK hebben niet winnen. gescoord. Nee, maar ze hebben niet Precies gescoord. om Ja, die reden zou het is Spanje een ook het gouden, EK moeten winnen. het is een gouden Vreselijk. regel die geldt in het voetbal. Als je geen doelpunten maakt, dan ga je die doelpunten tegenkrijgen. En het is tot de penalties gegaan uiteindelijk. Maar daar is het dan weer een loterij. Ik bedoel, dan kan het zo zijn dat je mooi hebt gespeeld, maar je scoort niet. En dan ben je eruit. Oké, maar laten we eventjes een argument maken voor Spanje. We weten al wat Frankrijk heel erg goed kan. En hoe effectief ze zijn geweest daarmee. Laten we een argument maken voor Spanje. Het argument voor Spanje is eigenlijk wat Jeanluc heeft aangehaald, dat de ploeg van Frankrijk het beste middenveld heeft. Nou, ze zijn dus nog niet tegen het middenveld van Fabian Ruiz en Rodri gekomen. Helaas is Pedri geblesseerd, dus dat is wel een Dat is issue. wel een aderlating. Zijn vervang is absoluut niet slecht geweest. Daniel Olmo, die heeft letterlijk gescoord. Dus ik denk dat de schoenen wel gevuld zullen worden door Olmo. Maar ik denk wel dat het middenveld van Spanje het middenveld van Frankrijk ontzettend onder druk gaat zetten. Misschien druk die ze nog niet hebben meegemaakt tijdens dit toernooi en in de afgelopen periode niet. En dan komt er ook nog eens een keer bij dat heel veel aanval van Frankrijk wordt best wel gebaseerd aan de zijde van of Kylian Mbappé of Theo Hernandez. En het is na lang dat ze weer eens een keer met een traditionele vleugelverdediger spelen. En dat kan ze pijn gaan doen, want Lamine Yamal en Nico Williams zijn, denk ik, niet echt dingen die Frankrijk graag wil zien. Maar dat denk ik weer. Ik weet 100.000% dat Deschamps dit heeft en hij gewoon doodleuk zegt: hey, Theo, is gezellig hoor, dat naar voren gaan. Laat dat over aan Mbappé, geef hem die bal, sta rustig op je plek. Maar dus dat is het argument. Ik denk dat Spanje wel de strijd op het middenveld gaat kunnen winnen. En het is wel de ploeg die aanvallend gezien het creatiefst is. De vraag is Spanje zo wasteful als de andere tegenstanders, net als hoe Portugal dat geweest is en de rest van de tegenstanders van Frankrijk ook. Dus de kansen gaan gecreëerd worden en we hopen voor voetbal dat Spanje gewoon scoort hoor, want het gaat het niet worden denk ik, maar dat is wel de hoop dat ik heel graag heb hierin. Dus predictions heren. Ja, ik heb het al gezegd. Spanje? Ja, Spanje wil winnen. Oké. Mijn hart zegt Spanje, mijn hoofd zegt Frankrijk. Ja, ik ga echt een domme keus maken als ik Spanje zeg, maar nee, ik kan niet. Ik kan gewoon niet tegen Frankrijk kiezen in dit verhaal. Het is vreselijk. Het doet met zoveel tegenzin. Bijna mijn arch nemesis in het voetbal. Maar We komen donderdag terug. Frankrijk. We komen donderdag Dus terug. nogmaals, ik zie een herhaling van de finale van het WK van 2010. Nederland-Spanje. Ik ga zo blij zijn. Je wil niet weten. Ik ga zo ontzettend blij zijn als ik ongelijk heb. Volgens mij voor de eerste keer in dit soort predictions als Spanje daadwerkelijk wint. Maar ik ben benieuwd. Oké, dan ronden we af kort met 2 korte stukjes SML. Het eerste, matchday 16. En voor degenen die het niet weten, matchday 15 was uitgesteld of afgelast. Vanwege het feit dat een mast in het Assetstadion het niet goed doet. Ik weet niet of jullie de samenvatting hebben gezien, maar er is een donkere plek op het veld zien. Ja. En dat is dus omdat Is een het van dus de masten nog steeds niet opgelost. opgelost is. De teams hebben gezamenlijk gezegd van luister,
We gaan niet oneindig wedstrijden kunnen inhalen. De oplossingsmodellen die er waren om overdag te spelen of door de week te spelen, het kwam allemaal volgens mij niet zo goed uit. Dus afgelopen weekend is matchday 16 gewoon doorgegaan. Robin Hood PVV op vrijdag een verrassende 0-0 gelijkstand. Brokkie verrast Leo Victor en stijgt op de standenlijst daarmee. Voorwaarts komt de top 4 binnen door winst op Interwanica. En Notch die pakt de tweede plek over door het gelijkspel van Robin Hood met een 3-0 winst tegen Flora. En een kraker van een wedstrijd op zondag waarbij Transvaal terugkomt en 2-1 wint van Intermungu-Tapu. Ja, en Wat vinden jullie Voorwaarts is opgeschoven, van ook omdat deze een directe standen? concurrent PVV gelijk heeft gespeeld. Hè? Wat zei Jeff? Nee. Ik Voorwaarts zeg voorwaarts is opgeschoven. Intermungu-Tapu Dat zegt de voorwaarts is opgeschoven naar boven, ook omdat hun directe concurrent PVV steken heeft laten vallen. Nee, niet Intermungu-Tapu. PVV. Intermungu-Tapu. We gaan het even laten zien, Ja, zodat jullie dus een kijk, volledig beeld boven hebben. hun Want was Voorwaarts het was al Intermungu-Tapu, boven maar PVV. daaronder Nee, hadden maar opwaartse, want kijk, dat maakt niet als uit. voorwaarts gelijk had Breng gespeeld. het on screen, Jeanluc. Dat maakt helemaal Yes. niks uit. Dat maakt Juist, helemaal niks uit. nee, dus ik begrijp helemaal, ze zijn door het verlies van Intermungu-Tapu en ze hebben gewonnen, zijn ze natuurlijk daarboven gekomen. Maar ze hadden ook druk van onderen, als ze hadden verloren, bij wijze van spreken, die partij tegen dingen, en PVV had gewonnen, dan was PVV geklommen boven voorwaarts. Ja, maar PVV speelde wel tegen Robin Hood, hè? Ja, nee, maar het is niet meer Oké. mogelijk. Ik bedoel, ze hebben een gelijkspel kunnen afdwingen. Kan ook anders zijn afgelopen, toch? De boodschap is PVV houdt gelijkspel tegen Robin Hood, waardoor Notch nu op de tweede plaats staat en voorwaarts wint en Intermungu-Tapu zakt een plek terug. En voorwaarts heeft, zoals ik Ook al Robin Hood is een een plek paar gezet. weken aan het roepen ben, voorwaarts heeft het veel eerder dan ik had verwacht klaargespeeld om in die top 4 te komen. Nou, eerder, ze hadden het eerder moeten doen als ze niet een paar gelijke spelen hadden gehad afgelopen periode. Nu pas hebben ze echt geprofiteerd van de brokken van hun directe concurrenten. Want ze spelen gewoon goed, maar ze spelen veel te veel gelijk. Dat is het grote probleem bij voorwaarts. Dus ze hebben nu op het juiste moment hebben ze hun kans gepakt. En nu moeten ze het vasthouden. Want als je deze kans voorbij laat gaan, om nog voor mij 2 wedstrijden te gaan, toch? 3, want ze moeten nog 3 eentje inhalen. Ja, 3 wedstrijden te gaan. Als je dit niet vasthoudt, ja, ze moeten dit nu vasthouden. Dit is de uitgelezen kans. Niet meer alle wedstrijden zijn finale nu. Ja, ik loop een beetje te klooien, maar ik probeer het schema tevoorschijn te halen over wat de wedstrijden zijn die Dan nog gespeeld moeten Nog moeten worden worden voor gespeeld. voorwaarts en voor Intermungu-Tapu. Je wil even dat rijtje van voorwaarts en het rijtje van inter. Precies. Ja. Even checken. Ja. Uh, En Jeff, voorwaarts Ja. heeft niet lopen klooien. Voorwaarts had de vorige wedstrijd Notch gelijk gespeeld. Dus dat is een helemaal te snappen gelijkspel. En Ja. matchday 13 hebben ze Brokkie volledig afgemaakt, hoor. Dus ja, maar het is dat was een het is niet monsterwin. dat ze punten hebben laten liggen. Ze hebben zichzelf De naar vorige boven ronde, geknokt. in ronde daarvoor hebben ze wel... Oké. Hebben ze tegen Notch gelijk gespeeld. Daar hebben ze Nee, geen maar punten daarvoor, verloren. ik heb het over ronde daarvoor, hebben ze een paar gelijke spelen Ja. gehad, Oké, maar guys. die ze eigenlijk De hadden moeten wedstrijden van voorwaarts. Voorwaarts die speelt komend weekend tegen PVV. Ja. En hebben we de standaardlijst nog op het scherm? Nou, is dan een directe zie je ook wel wat die situatie is. En de week daarop spelen ze tegen Flora. Vrijdag, dat is de eerste wedstrijd. Ze hebben nog 1 En ze moeten wedstrijd een te wedstrijd spelen. inhalen. En die inhaalwedstrijd is de partij tegen Transvaal. Transvaal. Dus dat zijn de 3 wedstrijden dus voor voorwaarts. Ze spelen dus tegen PVV, tegen Flora en tegen
Transi. De wedstrijden die Inter Mongutapu nog moet spelen. Inter Mongutapu speelt ook tegen Flora. Ze spelen tegen Leo Victor. En de wedstrijd die zij nog moeten inhalen is de wedstrijd tegen PVV. Hmm. Mm, Mhm. Mhm. tof. Oké. Nou, Dus als Dan wil ik Inter even- Mongutapu, eigenlijk, dan wil ik nogmaals, even- Inter Mongutapu speelt tegen PVV, tegen Flora en tegen Leo Victor. Ja. eigenlijk heeft hier voorwaarts weer de uitgelezen kans. Als voorwaarts van een van hun directe concurrenten om de 4e plek, PVV, de komende week wint. En Inter Mongutapu speelt dan tegen wie? Flora nog? De komende week speelt Inter Mongutapu tegen Flora. Ja, oké. Oké. Ja, Flora is een beetje wisselende ploeg. Ze kunnen af en toe heel goed spelen. En af en toe spelen ze dan weer minder. Dus ja, eigenlijk is het als het goed is op papier, een win-game voor Inter. Maar dan blijft die afstand tussen voorwaarts en Inter Mongutapu als voorwaarts gewoon van hun directe... Eigenlijk, hier hebben ze de kans om PVV uit te schakelen om die race. Want als ze winnen, dan wordt die afstand tussen PVV en voorwaarts dan... het is nu hoeveel punten? 4 4. punten. Ja, en dan wordt het 7 punten. Is bijna niet meer in te halen door PVV. Dus dan hebben ze PVV uitgeschakeld. En dan gaat het tussen voorwaarts en Inter Mongutapu gaan in die laatste 2 rondes. En dan... Ja, Ik ga dan... eerlijk zijn. Ik ga heel eerlijk zijn. Die inhaalwedstrijd van voorwaarts is tegen Transi, hè, Dion? Ja. Klopt. Want Jeff, je hebt het erover dat voorwaarts punten laat liggen. Maar nogmaals, in de afgelopen 4 wedstrijden heeft voorwaarts 3 keer gelijk gespeeld en 1 keer gewonnen. Dat klopt. Maar die 3 keer gelijk zijn geweest tegen Notch, Robin Hood en Inter Mongutapu. De En top als je 3. mij vraagt, hebben ze daar geen punten laten vliegen, maar juist punten gewonnen. Omdat men er niet van uitging dat voorwaarts punten zou pakken tegen hun. De belangrijkste is, hoe spelen ze tegen Transi? Dat gaat voor hen het verschil uitmaken. Of ze die plek die ze nu hebben behouden. Maar En dan moeten ze inderdaad tegen PVV de belangrijkste wedstrijd spelen van het seizoen. En PVV heeft dus 2 belangrijke wedstrijden tegen voorwaarts en Inter Mongutapu. En als je mij vraagt, heeft Inter Mongutapu het makkelijkste schema van die 3 clubs. Voor de resterende wedstrijden. nou, eerlijk gezegd, als ik kijk, Transvaal is sowieso al de nummer 1. Ik denk niet dat hun Ja. nummer 1 positie nog in gevaar komt. Dus ze kunnen nu vrij uitspelen zonder druk. En ik denk dat voorwaarts gewoon... nogmaals, voor voorwaarts is... Het net geldt evenveel natuurlijk voor Inter Mongutapu. Maar elke wedstrijd is voor hun nu een finale. Als ze die 4e plek veilig willen stellen. Inter Mongutapu gaat ook als een beest vechten. Want dit is voor hun de kans om nummer 4 te eindigen. Anders hebben ze dit jaar geen prijs. Maar voorwaarts, die heeft meer te winnen. Want dit is voor hun na jaren, hoeveel jaren, dat voorwaarts niet in de top 4 is geëindigd. Dat ze dus kans maken nu om de play-offs te gaan spelen. Waar alles open is. Want ik bedoel, Transvaal mag nu nummer 1 zijn. Notch mag 2 zijn. Robin Hood mag 3 zijn. Maar in de play-off is het een whole new ballgame en kan iedereen kampioen worden. Dus en deze kans gaat voorwaarts denk ik met beide handen aangrijpen hoor. Wat ze extra motiveert. Er Ook zijn, tegen er zijn nog wat andere dingen waarmee we rekening moeten houden. Met name de 2 komende wedstrijden, als het schema gewoon gevolgd wordt, als het schema gevolgd moet worden, dan speelt voorwaarts iedere keer voor Inter Mongutapu. En dat Is het zet druk? natuurlijk een andere druk op Inter Ja. Of ze hebben de mogelijkheid om een ander soort druk te plaatsen op Inter. Ja. Eigenlijk alle wedstrijden speelt voor die eerst. Ook die inhaalwedstrijd waarbij ze moeten spelen tegen Transi speelt voorwaarts eerst en dan Inter Mongutapu. Dus eigenlijk heeft voorwaarts alles in hun eigen hand en zijn ze volledig in de driver's seat nu om de prestaties
neer te zetten die ze moeten neerzetten. En dan heeft Inter Mongutapu bijna niets meer in te brokkelen in het verhaal. Dus dat is natuurlijk ook wel een interessante kijk op deze zaak. Ik wil nog één vraag stellen, Dion. Ga je gang. Hoeveel kijkt Transvaal of juist niet ernaar uit om Inter Mongutapu te hebben als nummer 4 in de eerste ronde van de playoffs? Totaal niet. Je wilt Inter Mongutapu, I don't care wat ze zeggen. Maar je wil Inter Mongutapu totaal niet hebben in de playoffs. En zeker niet als je op de eerste plaats bent geëindigd. Dus met alle respect voor voorwaarts, ik denk dat Inter Mongutapu gewoon veel meer kampioenservaring heeft. Ik denk dat ze ook gewoon veel meer weten wat ze gaan moeten doen tijdens dit soort pressiemomenten. Ze hebben ook gewoon veel meer ervaring. Dus je zit echt niet te wachten, heb ik denk ik ook in de vorige of de aflevering ervoor gezegd, dat Transvaal absoluut niet zit te wachten op Inter Mongutapu. Nu moet ik toegeven dat de winstje op ze wel zaken heeft doen veranderen, maar ik kan je één ding garanderen. Het is leuk, maar als je die wedstrijd dan gelijk speelt, die eerste leg of verliest, is dat ook wel echt heel gauw vergeten. Dus ik denk dat Transvaal hoopt op een voor die confrontatie. En ze zullen voor ons natuurlijk ontzettend respecteren. That being said, het lijkt me niet heel handig dat je net voor de playoffs meteen speelt tegen je tegenstander in de playoffs. Want dat gaat natuurlijk ook gebeuren als ze tegen voorwaarts spelen. En dat gaat natuurlijk ook een bepaalde spice hebben. Al met al superleuk. Het is gezellig, de ontwikkelingen tijdens deze eerste Major League. En ik kan niet wachten tot de finales, zeg maar. Jeff, Ja. dan heb ik nog eentje voor jou. Ja. Hoe zou het voelen als Robin Hood, die op dit moment, ze zijn ongeslagen, dit competitiejaar, maar je staat derde. Wat Ja. voor gevoel heb je daarbij? Nou, ik denk dat ze gewoon rustig moeten blijven. Want het mooie is, kijk, als het nog volgens het andere competitieformat in de amateur, ja, dan ben je in principe van kampioen naar demi-kampioen gedegradeerd. En dan is de competitie afgelopen. Maar nu gaat die competitie een andere fase in, waarbij we een play-off krijgen. En dan je dus nog kan groeien om alsnog je kampioenschap te verdedigen. Overigens, het is aan de ene kant kampioenschap verdedigen, maar aan de andere kant is het eerste kampioenschap als profploeg. Dus zeg maar. Dus ik denk dat ze nog genoeg motivatie hebben en nog genoeg ruimte hebben om te kunnen groeien. Ze hebben een hele goede technische staf, net als Transvaal overigens. We moeten echt onze complimenten geven aan Transvaal dit seizoen, zoals ze spelen en het is precies, ik heb een gesprek gehad met de voorzitter van Transvaal voor die competitie. En ja, eigenlijk komt alles uit wat hij heeft uitgelegd. Maar ook wat voorwaarts betreft, vergis je niet, hè, voorwaarts, wordt dit jaar, vieren ze hun 110-jarig bestaan. Als ik me niet vergis, is het 110 jaar? In ieder geval, something in de 100 worden ze. En ze hebben zich ook ten doel gesteld, toch, om in die top 4, om die play-offs te halen. Nou, en het schijnt helemaal te gaan lukken als het zo doorgaat. Maar Notch is lekker rustig daartussen. Notch speelt ook een geweldige competitie. Dus eigenlijk als deze 4 ploegen de play-offs halen, dan zijn het denk ik ook de ploegen die daar het meest voor in aanmerking komen. Inter Mongutapu niet te nagesproken, ik bedoel. Maar dit seizoen, dan, voor wat mij betreft, toch, zijn deze 4 ploegen die nu de top 4 uitmaken, de ploegen die echt ook in die finale ronde of in die play-off ronde moeten gaan battelen tegen elkaar. Wie uiteindelijk de eerste SML kampioen wordt. Oké. Duidelijk verhaal. Ik wil dan wel even slim inzetten nu. Ik wil even te kennen geven dat de Robin Hood fans het helemaal met je eens zijn, Jeff. Ze zeggen, of Sean zegt als Robin Hood fan, er is geen haast, we gaan chillen naar het kampioenschap.
Ik wil wel vermelden dat vanaf onze volgende uitzending, en dat weet ik nog niet of het donderdag is of volgende week maandag, maar dat wij iets nieuws hier in de ether gaat komen, want er klopt iets speciaals in op de laatste wedstrijddag en ook in de playoffs, wat ik natuurlijk als primeur bekend wil maken in de Lucky Day Show. En ik ben het eens met Rashmat, het is tijd om te gaan. Want we hebben voor het eerst onverwachts weer een traditionele uitzending gehad van de Lucky Day Show. Genoeg om over te praten. Dames en heren, Closing remarks. dat was het voor deze uitzending. Morgen weer IK nieuws. En natuurlijk, wij wachten geduldig op wat de verrichtingen zullen zijn in de halve finales en de finales. En vervolgens krijgen we datzelfde verhaal tijdens de Suriname Major League. Dit was de Lucky D Show. Vergeet niet om toch nog alsjeblieft een likeje erbij te zetten. We hebben mensen helemaal uit Canada gehaald om jullie te voorzien van inside info. We bedanken jullie van harte van jullie aandacht. Probeer hem nogmaals te liken en te sharen. En wij zien elkaar heel spoedig terug. Dit was de Lucky D Show. Bye bye guys.